Good morning. Welcome to the Joint Master class. From Tradex Latin America, we will be speaking about citizen science, environmental education. We will be conversing about pedagogy for transition because it's important to speak about transitions as well. So we will be speaking about this topic in the framework of such important dates, such as the World Habitat Day that just passed last October the 2nd, and today, which is the World Animals Day, which is also part of this transformation that emerged from a thinker in the 12th century, manifesting how important it was to consider all elements, all the creatures in nature,
as our brothers. This is Saint Francis of Assis. So we will be speaking about this global home for us humans and all creatures, and how through citizen science we will be able to um, act in a more sustainable way with our surroundings, with nature and the creation. So, for this purpose, we have three guests, three special guests. Let me introduce myself. My name is Natalie Diaz. I am the academic coordinator of Path Latin America. I will be speaking about pedagogies for transitions, and we will hand it over to Alicia Hernandez, specialist in environmental education, and Dr. Maria Hinao, who will be speaking about citizen science and environmental education. This is the program for today. At the end, we will have a Q&A session. I appreciate the fact that you write your questions in the YouTube chat. We have a channel enabled for this purpose. And we will make sure we answer your questions. If you want to add your comments, feel free to share your comments. So to start with, let's talk about why. Why do we have to address these transitions? Let me share with you something we put together with Diaz Cruz and Rojas. He's a researcher. And we talked about the fact that this education for transition needs to have the community, the strengthening of the community sovereignty. Because in these times of multiple transitions, energy transitions, ecologic transitions, we are experiencing these transformations, and it's super important to address this crisis we are going through. And something that happens is, or something that needs to happen, is that local communities must know that all the systems and the ways we have used as a society need to change. This oppression over local communities and territories has to change, and there must be an emancipation. And the outcome should be processes that favor dialogue, commitment, and transformation. So, this pedagogy for transition is understood as a proposal or proposals that enable us to consider territorial actors as well as the authorities and all the people involved, those people that truly uh, know the traditions because they inhabit the land on a day-to-day basis. And we should consider them as an authority, and there should be more of a horizontal relationship in such a way that we can also have some principles to ensure a community enabling for this transition, an empowerment for this transition. So we need to know how to communicate ourselves, how to build our relationships. How can we have more equitable relationships? And how to address this aftermath of exploitation and how to avoid the hardships that new technologies may bring. Those technologies that are presented as a solution, but may result in a social crisis. So how can we address all this? Second, we will want, okay, so this is what we want to do. We want to foster participation of researchers, local researchers, recognize the local knowledge, the biocultural
heritage and exchange knowledge in communities based on formal methodologies and the design and management of projects. This is part of the work that we have conducted for over 2 years now. In Latin America. And this has this work has been reflected in different activities such as courses, diploma courses, not only in Bogota, but also in the National University in Bogota, but also in Santa Marta, where professors and researchers have worked thoroughly for this type of transformations. This has been done in the region through diploma courses and other activities, and also a series of people and stakeholders that are involved in our current juncture. So this is just a starter. We hope to publish the findings of this research and our website soon. I will go back one slide. The reflection about education is fundamental to reach social environmental transitions that are fair. So for this purpose, it is super important to have a pedagogy for these transitions. And in this education, or this educational efforts, citizen science plays a role, and these are not emerging fields, such as pedagogy or transitions. There's the conceptual framework and the practical part. So after having said this, with this short introduction, I will, and without further ado, I will hand it over to Alicia Hernandez, who will be speaking about environmental education and the role of environmental education and pedagogy for transitions. Carmen Elisa has a specialization in environmental education. She has a master's in development in the environment from the Environmental Institute, and she is a professor in the Secretariat of Education in Bogota. And also, she is a professor in the Master's in Environment and Development. She has broad experience in the field of social and community development. She has been recognized on a district level for educational efforts, and she is a writer of academic texts around environmental education. Professor Carmen Alicia, it's a pleasure to have you here today. Ok, muchísimas gracias, Natalie. Muchísimas Thank you very gracias pues, much, a todos los Natalie. que están Thank you conectados very y los que much están to all the pues, participants interesados en este and for tema de la all of the educación people ambiental, de interested la in this pedagogía topics and para las transiciones justas. pedagogy for fair Y bueno, transitions. hoy tengo un reto grandísimo y es And I hablar de have a educación huge ambiental en 10 challenge minutos, ahead of pero me, is to speak about environmental la intención education es in 10 dejar muchas minutes. But the preguntas, ¿sí? Es purpose abrir is espacios y to ventanas open para spaces pensar to en new educación questions ambiental and, de to otras maneras. think about, to reflect upon Entonces, this topics. yo quiero hacerles una presentación muy So corta, I la would que llamé like to Educación Ambiental, go through espacios this de very short encuentro presentation. para It's titled reflexionar en Environmental futuros Education comunes, Spaces transiciones justas, uh, ¿sí? of Entonces, Encounter quiero que to miremos la reflect foto de la presentación upon y common de alguna futures manera and fair veo que transitions. esa So I foto see that this refleja un poco el picture espacio here reflects o el the lugar de enunciación de la space educación ambiental, ¿sí? Porque son around esos environmental education, espacios y esos because escenarios these are de spaces and resistencia scenarios a través de la reflexión, of resistance del through empoderamiento de reflection, los through territorios. empowerment of territories. Y para pensarnos así la educación ambiental tenemos que And repensarnos this way, we need los to, or conceptos to conceptos reflect upon whether transitan we should en la rethink certain cotidianidad.
concepts La siguiente, por around favor. environmental education. Next slide, please. Tenemos que explorar So we esos need to imaginarios de explore educación ambiental que se those instalan assumptions about en, environmental eh, digamos, education, como en el or mundo, those y in the entender que world, existen múltiples definiciones y and expresiones de understand educación. different definitions and La expressions. educación ambiental no es ese lugar paquidérmico, Environmental education is not this institucionalizado, academic sino place, son todos esos uh, but procesos but it de is instead intercambio all de those processes conocimientos, for de knowledge construcción exchange, intergeneracional que se of da intergenerational espontáneamente también building dentro de las that take comunidades. place within La the different educación ambiental communities. también habla de esa eh, Environmental education responsabilidad also talks educadora about que that tiene la sociedad y responsibility la dosis de responsabilidad que tienen los medios de comunicación, that la the escuela, mass media obviamente, la have, comunidad, porque todos estamos teniendo una because función educadora. all have an Y educational, we all en play ese an educational sentido, role. ¿cómo ajustamos la So in this educación vein, ambiental a how esos do we procesos adjust espontáneos environmental que se education vienen to dando en those las comunidades, en los processes territorios? that take place Y tendríamos que in different pensarnos communities and para quién territories? va And dirigida la educación we ambiental, need to think, quién who are we agencia la targeting with educación this ambiental, environmental cuál es la education? intencionalidad de esa What is the práctica educadora, intention? What is the porque no purpose es una behind práctica this ingenua, type of inocente, education? siempre hay una intencionalidad. Y There's cuando always a reflexionamos purpose behind sobre an ella, intention. And when we reflect podemos upon hacer this, más efectivo we y can be more ubicarnos effective. más dentro de este tema de las transiciones justas. And La siguiente, por favor. we can find our place within this Bueno, topic en esta of fair diapositiva transitions. doy, In digamos, una this línea muy general de la slide, I historia am de summarizing, ese or concepto de educación ambiental a chart that institucionalizado, shows the concept of environmental pero education and its no para detenernos solamente institutionalization. en ese contexto histórico, But the sino purpose más is bien not para to invitarnos a draw on pensar this historical que hay context. We otras just want to think líneas históricas de los that procesos de there are educación different ambiental. historical lines Hay otras behind these formas y processes. otras narrativas de esa educación ambiental. No solamente la Not institucionalizada, sino only la que se is da there an institutional em, environmental education or an en el institutionalized ejercicio cotidiano de environmental la praxis education, but there intergeneracional is an dentro de environmental los education that territorios. takes place on a day to La day siguiente, por favor. basis. Entonces, Next slide, please. So, en este here, sentido, y pensándonos una educación in this ambiental regard, and más thinking about con a muchos, broader environmental education digamos, con muchas expresiones simultáneas en el with territorio, different deberíamos simultaneous entender expressions in the a la territory, we educación should ambiental understand primero como una praxis. environmental education Entonces es una as práctica a básicamente practice, social, crítica y política, basically social, que apunte a la formación de critical, sujetos, and political, ¿sí? De agentes transformadores dentro that del territorio. aims at Una educación ambiental game que se changers. aborde desde la Environmental comunidad, education ¿m? Y que sea un espacio, is un should be escenario a comunitario. space or scenario Y for community especialmente una affairs, educación ambiental que and sea especially un espacio de reflexión en it should torno be a a la space ética for y a la reflection around ethics and culture, Entonces, and it en should ese be addressed sentido, from la its siguiente, por favor, por complexity. favor, podemos definir una So we educación can ambiental, define environmental eh, education buscarla como un in a deeper way. significado muy We should profundo, find donde las a intenciones very sean más deep, amplias a profound de lo meaning que with its circula broader localmente, intentions, donde la as preocupación por people can construir una see, racionalidad as opposed to social what people conceive it digna de as. conocimiento, de reconocimiento, de If apropiación we y defensa del consider territorio the en el concern for contexto de building las a democracias different social participativas, rationale around donde knowledge se hable de recognition, la garantía de appreciation, or derechos, de la taking equidad ownership, social, la corresponsabilidad where ciudadana there's a y el respeto a citizen la diversidad. co-responsibility and respect for Entonces es democracy. una educación ambiental So it extremadamente is amplia an extremely y broad compleja environmental education. It's que extremely broad and además sea una complex. educación viva, That should also básicamente. be a live La siguiente. and dynamic En ese education. sentido, entonces entendemos la educación como In this todo ese sense, we fenómeno understand social education as a social basado en el phenomenon lenguaje, que por supuesto tiene una incidencia en la that, transformación de of la course, cultura. has ¿M? an effect in Y the transformation of donde culture, los pilares de la educación ambiental, por lo where the menos pillars of environmental en unos education discursos muy bien elaborados
desde Gustavo and Wilson Strauss acá en Colombia, least in todo very, lo que tiene que ver con la uh, política nacional de well educación ambiental, elaborated que es un documento discourses and muy everything that has to interesante, do construido with por muchos académicos. education Nos and hablan de una environmental educación ambiental que education. se base en el These diálogo de saberes, these en la type transversalidad, of la this pluriculturalidad speech has to y do que with tenga como ejes pluriculturality eh, and estructurales, various pues la cultures educación, el that conocimiento, contain and la comunicación y la participación. different pillars. Three Y pillars, three main esto en pillars: un marco education, de la communication, and ética participation. ambiental. And La all of siguiente, this por favor. in the framework of Y esta environmental ética ambiental, ethics and donde environmental tenemos ethics, muchos where we have autores que han venido trabajando este different concepto, authors that have been desde la profesora Patricia working on Noguera. this concept, Es including Professor interesante que Patricia la Noguera. leamos y la entendamos, It's y sobre interesting. It todo would be para interesting entender for us to enfermedades pedagógicas read para las transiciones justas. her texts A and to Leonardo Bosch, understand a her Lev, concept. Also, también tenemos Leonardo Bog, obviamente a Legs. por We also Augusto have Maya, donde nos ubican a la Maya ética ambiental en dos conceptos importantes, or en environmental ethics la construcción del hábitat include y en la construcción the de la parte. construction of Entonces, esa ética inhabiting and the ambiental construction of a obviamente country. tiene que ver con esto que Natalie nos hablaba al principio, del Día del Hábitat This has to y del do Día with de what los Natalie Animales. was mentioning, the Entonces, cómo la Habitat Day ética and Animals ambiental Day. So, how tiene que does ver con las or formas what como does yo environmental ethics habito el have mundo. to do with the ways Y I lo habito inhabit en la my construcción de world? mi I hábitat, inhabit my world del from the hábitat building y of del my habitar, habitat, que debe basarse en un concepto de living in it, responsabilidad. Pero una based responsabilidad on basada en la responsibility, corresponsabilidad individual y en la construcción colectiva. based on En una ética collective and donde individual lo no humano construction and entre ethics, en todos were estos aspects that are not entenderes necessarily de la human in nature, interdependencia y de la are also complejidad de lo ambiental. included and embedded La within the siguiente. complexity of environmental En este issues. sentido, entonces, hablamos que el habitar, So de we acuerdo a la mentioned profesora that Noguera, el inhabiting, profesor Gustavo Maya, according to Professor Noguera se construye sobre ese concepto del and Professor hábitat Maya, en los diferentes territorios, is built from mm, this o los concept, inhabiting entornos de los que habla different la profesora Aura territories or Bermúdez también, occupying or dwelling different territories. This is que what tienen que professors ver con el mean. concepto del This ser has y to del do with the concept of being, the lo concept of que being. indiscutiblemente nos ubica en And los procesos de participar. Y this participar also es has to do with the processes of entender participating. cómo And formo parte de algo, participating has to cómo do with formo how do parte I de mis become part territorios, of cómo something? formo parte How también de do las I soluciones, make de part las of the angustias, de solution las angustias del territorio. of the Entonces, anguishes, of the estos dos struggles of conceptos a son territory? fundamentales y centrales en la So educación these ambiental. concepts El are pensar, el key reflexionar within sobre environmental nuestras education. formas So de thinking habitar, and reflecting sobre nuestras about the formas de ways ser y we participar inhabit, en esos the way territorios. we are, and La siguiente. participate in our community and Bueno, environment. Next slide, no, please. no me voy a detener acá, pero son I muchos won't académicos que han venido uh, trabajando con este concepto de la ética ambiental prolong como them in un this punto central y slide, but fundamental en la there are construcción de la different educación ambiental. writers and professors that La have siguiente. been studying this topic of environmental ethics. Entonces, y ya para cerrar un poco, And mm, to la wrap invitación up, es que nosotros convirtamos la educación ambiental we want to en un encourage everyone escenario to turn environmental education activo, en un into escenario amplio, a en un broad, escenario que no solo corresponde a la escuela, wide sino scenario that corresponde a it's los not procesos only uh, comunitarios, part of schools al parche de or the amigos, academia, it has to do with a las community formas como el environment, arte integra a when las you hang out with sociedades. your friends. Entonces, todos esos escenarios de It has educación to do with ambiental art, with deben tener different unas scenarios intenciones. Entonces, por un lado, that it la have educación a ambiental debe purpose, ser el a escenario common purpose. So para environmental education preguntarse should be a acerca scenario de to la ask relación entre el ser humano y yourself la naturaleza. about the ¿Sí? relationship between human Es beings and aquí nature. en ese espacio donde yo In salgo a this recorrer el space, río, donde yo and salgo a where, visitar el humedal como where una práctica de I educación walk down the ambiental, river es or donde I vivo go to the y me wetlands, cuestiono y reflexiono um, sobre esas where I'm relaciones del ser humano y in naturaleza. contact
with Por nature. otro That's lado, where I reflect la upon siguiente, this relationship la educación ambiental between debe human ser un beings and nature. escenario On the para other hand, environmental preguntar por education las should be a scenario valoraciones to éticas. ask for the different ethical En la educación ambiental y en appraisals, la praxis de la educación ambiental evaluations. debe estar So el in río, practice, debe estar los animales, deben there should estar be a las otras relaciones animals, con los other otros seres no relations with humanos. other Y es beings that are allí not donde además de human vivirlo, lo beings. debo reflexionar And in y lo addition debo to integrar inhabiting and experiencing all this, em, reflect upon como this esas and formas embed mm, as part of de those respeto y de responsabilidad con los ways otros seres, and entendiendo mi respect and interdependencia responsibility con with ellos, other beings, ¿sí? understanding my Entonces, la educación interdependency ambiental thereof. debe ser So ese escenario environmental para education preguntarse las has to be valoraciones this éticas que scenario, hagamos. this place where to La implement siguiente. this ethical Y la valuations. educación ambiental también, y esto es Environmental importantísimo education, en el and this marco is de las very important. transiciones This is super justas, important within the framework of fair es transitions. que la educación ambiental debe ser un Environmental escenario para el education has to be comunitario y el tejido a social. scenario for the Y social es fabric. dentro de las prácticas de la educación ambiental Within environmental donde nos vamos a education encontrar con practices, el vecino, donde nos vamos we a will encontrar ru- y nos vamos a reconocer run como into our colectivos, neighbors, donde vamos a we will encontrar find nuestros our límites neighbors, we will comunes, recognize each other donde vamos a peers, vivir as the other, and we will be ejercicios de inhabiting, solidaridad, and we will be ejercicios experiencing de exercises of amor y solidarity, empatía con el otro. ¿Ok? exercises of love and Esos empathy espacios de educación ambiental que nosotros nos amongst each other. pensamos So these deben tener spaces este componente principalmente. La should educación include this ambiental component. va más allá Environmental education goes de enseñarle a una persona que beyond no bote just papel al teaching piso someone not o to que recicle. No, throw away más the allá de garbage eso, la or educación throw ambiental garbage out debe on the ser ese streets. espacio de encuentro Environmental donde education is a space podamos to hacer meet. tejido social. It's a muster ¿Mm? point. It's La a place siguiente, por favor. for social Y structures por and supuesto, for the la weaving of educación social fabric. ambiental debe ser el And of course, escenario environmental donde education should be podamos the hacer un stage ejercicio y where una we praxis pensada como can práctica social, practice crítica y política, our social, porque la critical, educación and political ambiental es una practices práctica política. because environmental education is Es una also a práctica practical, política que me a permite political practice vivenciar that el enables trueque one de solidaridad, to witness mi solidarity, ejercicio como ser to humano witness y como colectivo desde my modelos role as económicos a human distintos, being desde prácticas distintas, and part of a community y and ese different espacio de practices. encuentro me And that permite muster point, ser desde la práctica social, crítica y política. this La siguiente, por allows me favor. to be part of all this social, political, Y finalmente, cultural practices. la educación And ambiental finally, debe ser environmental ese escenario education should be donde the stage, nos encontremos that todos scenario y where we can podamos all meet, soñar un futuro we can común. all gather and dream about a common future Definitivamente, si no and make tenemos un possible, sueño común colectivo, make es it difícil possible avanzar. to Es have other difícil alternative roles. entender las If we ciencias lack this common ciudadanas, dream, por it will be ejemplo, las difficult to pedagogías de understand la this transición social justa, science within en el momento pedagogy of fair presente, si transitions no tenemos una proyección in the futura, present. si Everything no is hay very una difficult to responsabilidad ética understand con nuestra sociedad. if we Y lack an entonces, ethical cuando commitment yo with our me siento, society. tengo la So posibilidad de ser en un ejercicio colectivo desde la when I educación can, ambiental, when it's possible pensándome to me críticamente, to have a políticamente, critical thinking donde me convierto en from a un political individuo standpoint que as well. And pertenece, where que forma parte I de un have the lugar, possibility of being an individual that's puedo part of a sentarme a bigger soñar community, futuros comunes. I can start dreaming about Futuros comunes donde common los futures diferentes actores de un where territorio different actors of a se territory sienten a discutirlo y a dialogarlo. can Y a discuss partir this, de esos discuss futuros about this comunes, future. esos futuros And based soñados, on this common es dreamed probable que futures, pueda hacer mundos alternos it posibles. is possible for Creo this que este alternate sería worlds el principal aporte de la educación to come to ambiental en el fruition. marco So I think de this las will be transiciones justas. uh, about Mm, the environmental la siguiente, por education within the favor. framework of fair transitions. Next slide, please. Quería también, para finalizar, mostrarles I also algunas wanted to experiencias que se hacen
acá en share some Bogotá, experiences that place here in de Bogota procesos comunitarios que about community desarrollan processes, talleres de educación ambiental, espacios de encuentro, environmental y las education comunidades workshops, suelen and ser other events. absolutamente And creativas, communities absolutamente are amorosas, extremely creative, absolutamente loving, cuidadosas, and careful, y hablan and they de speak del manejo del icopor, hablan del about how to manejo de manage elementos different waste, contaminantes, de poder different restaurar pollutants, ecosistemas como los humedales. how to Mm, restore wetlands, las comunidades hacen cosas how maravillosas, to maravillosas manage desde los procesos de different educación ambiental. wastes. Mm, They're wonderful son tan processes that take poderosas place. que de una u otra manera han venido They're perfilando so powerful. These are el so paisaje powerful. también de These Bogotá, processes en are so una lucha powerful that de they also have an territorio y de incidence in un modelo de ciudad the landscape distinto al que of the tiene el city derecho y el que soñar. because Y they are shaping pues the esa coming es básicamente dream. mi invitación And this is basically what I want para to encourage you all repensarnos esos to do. imaginarios I de would like to educación invite you all ambiental to que nos rethink han all those impuesto environmental y education sentir scenarios that y have been entender imposed que to es una us herramienta grande and to understand that que it is nos a sirve huge tool, para a useful one empezar a cambiar el mundo. that can help Entonces, us la siguiente, por favor. when it comes to Muchísimas changing gracias. the Y a world. Natalie por la So invitación thank y you a very much. todos Thank you, Natalie, mis for the compañeros invitation. de clase. Gracias. And also thank you to all my peers. Thank Muchísimas you. gracias a ti, profe Carmen Thank you Alicia, very por much, Professor estos Carmen Alicia, como pinceladas que nos da sobre educación ambiental. for Como sharing, dices, pues, bueno, tú dictas todo un for semestre sobre sharing and for educación shedding ambiental some en la maestría en la light Universidad about Pública environmental de education. Boyacá You're the para professor, the entender university la professor, importancia and de este área you teach en this nuestras for a whole escuelas semester. You teach justas about y the en nuestra importance of labor environmental universitaria, porque education. So thank nos you has for dado sharing. elementos pues, Keep fundamentales it de que giving us podemos hints conversar of un key poquito más elements adelante. that we can Pero me quedo uh, con esto de soñar un futuro draw común upon. But y hacerlo I take away what you Entonces, mentioned about a te common agradezco future and por making dejar it possible. So esa, thank you very much esa claridad de que la educación ambiental no son solamente for, pues hablar de los mínimos, los básicos y for the hacer algunos clarity talleres en you torno a provide us with concienciación and ambiental, sino que precisamente es what you también mentioned about unir the a workshops that the children and unir las members of the comunidades, community unirnos con los territorios y salir a partake in. recorrer So los it's territorios. part Muchas uh, gracias. of what we should Bueno, Bueno, para do, Pati. continuar, walking around the land entonces, and después de bringing escuchar all of these a la initiatives to profesora Carmen fruition. Alicia hablándonos de educación ambiental, So after having heard ahora from Professor a escuchar al Alicia, profesor investigador we Leonardo will give Alfonso, the floor quien to hoy amablemente Mr. se conecta Professor desde Leonardo Holanda. Alfonso, Él es ingeniero professor civil de la and Universidad researcher Nacional de who is Colombia, joining actualmente us ocupa el cargo de profesor from Holland. asociado He's del also an associate Instituto professor ENG in de the Delft. Tiene una IHE experiencia Institute in en consultoría e Delft investigación and en university. humanización He has a broad experience in las, consultancy pues, su tema and de water investigación resources and principal, management, pues, and tiene experticia, he's precisamente tiene una a maestría en researcher and he has ciencia a y hidrología master's del agua in y science un and water doctorado en la Universidad engineering or engineering Tecnológica and de science and a ha doctor's. participado en varias capacitaciones, en varias actividades de Um, capacitación en países a como Kenia, PhD Ruanda in y Delft Myanmar, University. He y has worked asimismo in en Colombia, countries such as donde es el in coordinador African miembro de la countries Alianza para and la also in Investigación Colombia. He's a Académica coordinator de for the Alliance Tecnología for en los Academic Research Países Bajos. between Él nos va Colombia and the a Netherlands. hablar And he will be speaking precisamente de las experiencias de about ciencia ciudadana en el sector citizen agua. science in Bienvenido, Leonardo. the Muchísimas gracias por aceptar la water invitación. sector. Thank you very much, Professor ¿Qué Leonardo. tal? Buenos días. ¿Me escuchan bien? Good morning. Can you hear me well? Perfecto. Yes, Bueno, pues primero que perfect. todo, muchísimas gracias por esta Hey, first invitación. and Es un foremost, placer thank para you very mí much for this invitation. It is a pleasure presentar for me algunas de las cosas to be en las que able hemos to trabajado en los share últimos años some of the things respecto a we la have been ciencia working ciudadana. on regarding Em, citizen science. Mi presentación es mucho más técnica My que la presentation de la is a profesora little bit Carmen more Alicia, technical than em, Professor Carmen pero creo que Alicia's es presentation, complementaria porque una cosa es but I todo think el these tema, el presentations are espectro supplementary social because que one thing is the implica social spectrum por ejemplo, la educación ambiental, behind y environmental también education, otra es and qué also herramientas podemos usar y what the tools we can cómo use estas herramientas podemos, digamos, pueden ayudar a mantener and how these tools una can be comunidad helpful when it comes interesada en to su medio ambiente.
piquing interest Entonces, in community around their voy a surroundings and comenzar environment. por, So I will digamos, start mencionar by qué es ciencia ciudadana. Hay muchas mentioning definiciones, the concept of y dependiendo citizens del perfil de quien se le science. pregunte, pues hay muchas There are respuestas. many definitions, Eh, and depending on the question, there are digamos que different la answers ciencia ciudadana or en different profiles. So particular, primero que todo, tiene muchas citizen otras science, first and foremost, formas de ser llamada. En has inglés different también hay un names montón in de English. There is a formas de bunch of llamarla, names and pero different a ways mí to call siempre me ha this. gustado, But eh, I've digamos, always concentrarnos been en la última, fond que es of básicamente hablando de concentrating on ciudadanos the que se last one, involucran en cualquier which paso is del método citizens that científico. get involved in any step of the Y en ese scientific sentido, pues si method. vamos al método científico, So, pues speaking about the recordamos que hay scientific una serie de method, pasos let's como remember that observación, there's a planteamiento de la series of pregunta, hipótesis, diseño steps: experimental, etcétera, observation, stating the question, hasta comunicación de hypothesis, resultados. experimental design, Y si data utilizamos collection, esa etc., all the definición way de to ciencia conveying ciudadana, pues results. And if podemos we ver que use tal this vez en definition of estos citizen pasos, como la science, we can observación, en see la that in recopilación de this datos, steps such as en el observation, again, análisis, tal vez data en cierto gathering and punto, the y en la analysis, data comunicación, analysis and pues communication, podemos em, we can facilitar la participación del ciudadano. facilitate citizen Entonces, participation. desde ese punto de vista podemos So llamar from, esto ciencia we can ciudadana. call this En esta citizen presentación voy a science. hablar de In 4 this puntos en presentation, I will be particular. El speaking primero about es 4 points. acerca de The los first one tipos de has sensores to do with the type of que se pueden sensors utilizar para ciencia ciudadana that en can el be sector used del for agua. citizen science and Y digamos que a partir de in ciertas terms of experiencias, water. And también based in unos different ejemplos de sensores para uso experiences, there de are los some ciudadanos. sensors for Y citizens' esto después me va a llevar a use. moverme And hacia el then diseño de redes de we monitoreo, will be especialmente discussing hidrológicas, monitoring networks, y para design, terminar specifically con technological algunas networks. ideas de cómo And utilizar finally, to estos close datos que with, we will provienen de los touch ciudadanos on the use en of la this modelación data hidrológica. Entonces, como for pueden ver, es bastante water técnico modeling. con respecto a la anterior, So pero creo this que is a también es very technical bueno mostrar presentation as compared las to dos the caras de la last moneda. presentation, but will be able to see Entonces, both sides estas of the experiencias coin. se basan en 3 So proyectos this citizen principales, cada or these uno más o experiences are based menos on some de key 5 millones de projects euros financiados por la that Comisión count for Europea. 5 million El euros primero de financed by ellos es el the proyecto We Sense It, European Commission. que The en first español pues one se is traduciría We Sense It, lo the We Sense sentimos It o lo sensamos. project. Entonces en We inglés tiene sense it. las dos connotaciones. La idea era So in desarrollar English, un it means observatorio well, ciudadano. Esa the era name is otra We de Sense las It. And the purpose formas de was llamar a la ciencia to put ciudadana, together a citizen para permitir a los observatory ciudadanos to observar enable el agua, citizens to observe convirtiéndose en actores activos de la water, captura y becoming evaluación y active comunicación de esta actors of información. the collection of El data. segundo proyecto era el The proyecto second SEN project was the entre el SCENT 2016 y project that 2019, took place y aquí between se planteaba una caja de 2016 and herramientas inteligentes 2019. para involucrar a los And there was ciudadanos a smart en una red toolbox to de involve observación del citizens agua, in an observation en network donde, of water, digamos, estos datos iban where this a data alimentar modelos would hidráulicos feed y a observar hydraulic inundaciones. models and El observe tercer proyecto, while observing el proyecto Ground floods. Truth, And the un third proyecto un project poco was the más Ground social Truth desde el punto project de vista 2.0. de cómo construir Ground Truth iniciativas de ciencia 2.0. ciudadana It was sostenibles. a more of Entonces a allí ya social no nos project concentramos with a tanto en different la scope. It técnica de was about cómo building observamos initiatives in algo, sustainable sino citizen por science. qué, So ¿cierto? we ¿Cuál were es el not so problema? concentrated on the ¿Cuáles son los intereses de technique, la comunidad? but observing Y what the problem is, tal what vez, are the como lo community decía la profesora interests, Carmen Alicia, crear un and like espacio Professor social, ¿no? Carmen Alusha mentioned, Para that este tipo de the actividades purpose was que, to create a digamos, social que space for eventualmente these type of pueden ayudar a la activities educación ambiental that can de eventually los, help environmental digamos, de las education comunidades. of communities. Entonces, voy a hablar, So I will según estas speak experiencias, primero de los according tipos to de this sensores. experience. I'll talk about the Nosotros, different types of sensors. a lo largo de estos experimentos, hemos Throughout this intentado experiments, cuantificar we o have tried mencionar to quantify o identificar or diferentes mention sensores, different y los llamamos sensors to identify sociales o different físicos. sensors. We call Los them social sociales sensors son or los physical explícitos y los sensors. implícitos, The social y ones are los the físicos explicit son los sensors and the profesionales o implicit los sensors, and the physical ciudadanos. ones are Entonces, voy a professional explicar un sensors poquito or cada uno. citizen sensors. So let me Sensor explain explícito each one of them. es, An explicit digamos, un sensor sensor, social explícito es aquel a social en el explicit que sensor, is las a personas sensor saben que están participando. or Eh, that Eso sensor quiere decir que el where sensor people implícito, know what they are efectivamente, participating el in. el ciudadano no sabe que está So it means that participando. the Y esto tiene implicit que ver, por sensor, ejemplo, on the con other hand,
is a sensor that la toma de datos citizens are por not medio de las aware redes of. sociales. So this has to do with Cuando las data personas gathering ponen through una social foto o un video media, o for example. mencionan When algo someone relativo al posts a agua, video or que no a necesariamente picture, hace any parte de una post that has to iniciativa do de with ciencia water, that ciudadana, it's not pero que necessarily part luego of a es citizen capturado science por un científico initiative, que but utiliza then esta it's información. captured Entonces, through a esta data persona no scientist tiene or a scientist that noción uses this de esa information. So this participación. person Y who obviamente esto no posted es lo, has no digamos, lo idea ideal con respecto that this a lo sensor is que being se used, trata de and esta this is charla, not the idea porque, case porque la idea es in que queremos or participación, ¿no? it's Para not really poder relevant alcanzar todos los objetivos in que the spirit of hablábamos this al principio. webinar because Y we want to por el foster otro lado tenemos los participation. sensores So físicos y aquí estamos um, hablando de los sensores we would profesionales, prefer aquellos sensors to be explicit in this case. costosos But on the other hand, we que have this forman physical parte de estaciones, por sensors ejemplo, that are costly, hidrológicas, that are part of pero que son hydrological stations, for muy example. pocos, But precisamente porque there, son there are muy just a costosos. few because of Y precisely that, because digamos, they're very lo expensive. innovador ahora es So the el tema de los innovative, ciudadanos. Tenemos unos ciudadanos the most con muchas innovative um, oportunidades tecnológicas idea recently de is ayudarnos a estar en including muchas partes y de observar muchas citizens, cosas. because this way we can Entonces, con estas definiciones, reach many different muestro areas algunos and we are ejemplos. able to Aquí observe different tenemos things. So let me show you some de sensores, examples. digamos, físicos que en general We have some son physical estáticos, es decir, no se mueven porque pues sensors that are hacen parte static de estaciones o se instalan en algún because sitio. they are part of, they are Mientras que los installed sensores in visuales, a pues aquí ya fixed empezamos a place. ver diferentes cosas como el uso They are part of de stations, for example. apps, de celulares, tomar fotos, tomar So videos, we also have y some en social particular sensors tenemos through apps, through salimos en video la BBC de Londres recording. con esta sombrilla Um, inteligente, we see que this es una idea muy, muy, muy and básica, smart umbrella mentioned by BBC London. Smart umbrella that could un collect micrófono a una sombrilla rain data. y las señales So de we place a intensidad del microphone sonido in an umbrella, and resultan based que on the intensity correlacionan of muy bien sound, con las we test the con la intensidad de la lluvia. correlation Entonces, esta es una and manera the correlation with the eh, rain. de estimar la So lluvia this is a way of por medio de estimating pues, las rain personas que van caminando or por ahí. forecasting rain through the people who are Esto just tiene que ver walking con lo by que with their estaba hablando umbrella. hace un So momento this has to en do with that, cuanto a what I las was redes sociales. Uno de talking about nuestros a while ago, partners that encontró esta uh, correlación about impresionante entre social media. One of our partners la found this super precipitación interesting media horaria correlation en between el the país del Reino Unido average contra la frecuencia de hourly la palabra precipitation lluvia o rain en el versus país the frequency para un of the word determinado mes del año. rain mentioned in the Y country esta relación, pues, es through impresionante. tweets Ahora hay que tener en cuenta que in the las UK. escalas So son bastante this was grandes, very pero que en interesting. otras We must escalas esta consider that scales correlación are huge, es completamente but in destruida. other scales, Entonces, this correlation is em, completely esto lo destroyed. exploramos, So no we seguimos explored adelante más this. con esto porque realmente We son did otras not escalas continue las with que this más nos because interesan en un momento we dado. are keen about other types of Ahora, scales, hay mucha but this is literatura what we found. que And indica que there's los much sensores literature físicos indicating pues that son physical estáticos, son sensors precisos, son are costosos, static, requieren are mantenimiento. costly, they require maintenance, Datos pues se toman continuamente, esas son las ventajas. data are um, data is collected constantly. Those are the advantages. Eh, y la
nosotros quisimos generar lluvia para poder testear algunas de nuestras ideas. We wanted to Y generate rain in order to test some of our ideas. finalmente logramos And hacer finally, we were un able laboratorio en donde eh, to la build idea a era hacer lab estos videos, unos videos de lluvia where we could artificial que record these podíamos videos. medir. Entonces los videos A, B, C Artificial y rain D that we could measure. So videos A, B, son C, los and D generados en laboratorio, were para los cuales sabemos la laboratory intensidad, generated. y está el video de And la we derecha, que can es el tell the video intensity. And de we la have lluvia real. the video Entonces los on the right hand experimentos side, which is the real se trataban de precipitation or presentar real una rain serie de video. videos So reales these y experiments preguntar a muchas intended to personas show a series of cuál cree real que videos and es el ask video many que más se people le parece, si el A, what B, C they o D. thought, what Em, video they found more similar to the actual video of the rain. Which of those videos was more pero al final esto uh, similar to the real video? But at the end, se parece. Y como ya sabemos la intensidad y as como we ellos están already know the contestando intensity, desde and un since app, they are entonces answering from tenemos an app, coordenadas y tenemos intensidad. we Por lo have tanto, coordinates and we eventualmente have podríamos intensity. obtener So we could una, eventually una imagen relativamente buena have de lo que está a sucediendo. relatively Este es un fair and experimento good también image of que what is happening. no This is an pudimos experiment continuar that we hacia couldn't lo, continue with digamos, a aplicarlo. Y pues hago or la invitación para apply quienes en it. el auditorio So estén interesados en continuar algo así en sus áreas, I pues encourage nos anyone pongamos en who is contacto y tal vez interested in podamos this seguir. in Entonces, tenemos in the audience. al Please let's get final in touch lo and continue siguiente, unos with this sensores que experiment. podemos clasificar en So estáticos there o are sensors dinámicos, that we can pero classify también between desde el punto de static vista and dynamic. cuantitativo, o sea, But from the estos son quantitative standpoint, cuantitativos, these are quantitative. perdón, sí, cuantitativo, Sorry, yes, y a medida que nos quantitative. vamos hacia la derecha se And to vuelven más the cualitativos. extent we Entonces, move por ejemplo, towards the right, they opiniones, become more qualitative. cosas que For ponemos en las instance, redes sociales. opinions, Y things we post on social media. digamos, salen 2 preguntas de acá, y es cómo diseñar And óptimamente estas two redes, questions emerge from here. How can y we cómo design incorporar estos this datos monitoring en los networks modelos, in an que optimal son datos way? And heterogéneos. how to build this Entonces, esto me lleva a heterogeneous la data tercera into parte the de la models? presentación, que So es this leads me cómo to the diseñar third estas part redes de of the monitoreo. presentation, how to design these monitoring networks. Entonces, la pregunta es, So the question is, cómo guiar? Y how este guiar, to entre comillas, guide, es bastante importante, quote unquote, porque es teórico. because No this is estamos, theoretical. It's realmente important hablando to con los ciudadanos, lo cual es un make this paso disclaimer. We are importantísimo, not speaking with hecho por citizens. ciencias, We are speaking with the citizens, and this is a very científicos sociales. important step. Pero la idea es, si We are doing pudiéramos this hacerlo, through ¿cómo social guiar scientists. ciudadanos But óptimamente de tal should manera we que be sus able to do this? contribuciones How could puedan we guide complementar the al máximo citizens los datos de una red de in a monitoreo suitable hidrológico? way, Y in aquí the presento adequate 2 way, in such way that alternativas. Voy a ir un their poco input rápido, es can bastante teórico, complement pero to voy a the tratar greatest de extent possible completar. those Una teoría es la uh, teoría de la información, otra es por data medio de la in a reducción de network incertidumbre. Como lo of mencioné, hydrological monitoring. So el there are two ejercicio es alternatives through the técnico y no information theory incluye and through the cosas reduction of como el uncertainty. involucramiento de la So comunidad, it's a technical exercise, so it incentivos does o not barreras para la involve participación, etcétera. the Estos son community, how aspectos to que mis colegas de involve the las ciencias community or engage sociales the aquí en el community, instituto están trabajando incentives en el and momento. barriers for Entonces, participation. This is what lo que my tenemos es lo peers are siguiente, currently ¿no? Es working on. unas So this is what observaciones we have right now. We puntuales have some de specific desde las observations cuales queremos, las from cuales which queremos usar we para want dibujar to lo que start está pasando and en la we want to naturaleza. use to make Ahora, an nuestra outline idea of es what's que happening in eventualmente nature. So our ciertas nuestras purpose fotos pueden cambiar, is, porque con esas or our pocas puntos, ideal pues, digamos, would be podemos for those concluir a pictures to veces be muy changed poco. because we those Entonces, la dots idea es, we bueno, ¿qué cannot tal really si conclude much. eh, So the purpose is utilizamos ciudadanos para poder guiar y use poder dibujar un poco citizens mejor to esta guide foto? and to make a better Esa es la idea picture. detrás de esto. Entonces, para ello, That en is la the teoría de la idea información, lo behind que all this. hacemos es So in theory of conseguir information, 2, eh, we get digamos, 2 two definiciones, una que es la two sorpresa definitions. One is y otra que es la surprise, entropía, que and the other one is básicamente entropy, es which una, es una basically medida de qué tanto nos it's sorprende un a dato measure en of promedio.
to what Entonces voy a hacer extent rápidamente un a ejemplo. Supongamos datum que hay 8 bolas negras en surprises esta us caja or piece of data. y si las So let's revuelvo say y I luego put these 8 pregunto balls in que a tomemos box una bola, ¿de and qué I color es? Pues es shake negra. them. And if we take a Obviamente, ball, what color is it? porque antes de It's ver la black, bola of course, teníamos because cero before we bits de saw incertidumbre y the después, ball, pues, we had obtuvimos cero bits de zero información. bits of uncertainty and we obtained zero Si bits tenemos of ahora information. 2, But if now we eh, have digamos, 8 bolas y 8 2 balls, de diferente color different color y balls, hacemos el mismo procedimiento, and ahora es we un poco shake the más box difícil, again, pero now it si becomes a little saliera bit roja, difficult. podemos If decir que we antes de ver throw la a bola ball and teníamos it's 2 bits red, de we can say incertidumbre that before y looking at the después ball, de we ver la had bola, 2 bits pues of uncertainty, obtuvimos 2 bits de and información. after looking at the ball, Aquí we viene lo had interesante, 2 bits of si information. But todas this son is rojas interesting. excepto una If all the balls are y hago red except for el, one, experimento de tomar una so bola, I digamos do que the sale experiment. roja I shake the y antes box de ver la and I bola take a ball and teníamos una it's baja red. incertidumbre de que era roja. Before looking at the ball, we had a Esto low se puede uncertainty calcular that con la sorpresa. it was red, Mientras so que we can después de ver la calculate bola, the pues, surprise factor. But no after nos looking at sorprende the ball, realmente it doesn't y really tenemos surprise us. un valor de bits bajo. So there's a Pero si hubiera low salido amarilla, value in terms of entonces podemos bits. decir que But estábamos should the sorprendidos, ¿no? Con ball el be resultado. yellow, we can Y say esto that we are también lo refleja surprised with the la result. expresión de la sorpresa. And this is also reflected Entonces, in the antes de ver la bola, teníamos surprise baja coefficient. incertidumbre de que era So roja, before looking at the pero, ball, there was resultamos a muy low uncertainty sorprendidos. that it was red, but we are Esa surprised about the definición la outcome. estamos So utilizando that para definition is being el used diseño de redes de monitoreo for the y, designing of monitoring networks. una forma de verlo es, And a way of seeing this digamos, la is de seleccionar 3 círculos de 10 selecting, que se están for instance, selecting superponiendo, 3 y la circles out idea of es 10 that are seleccionar overlapping 3 in cuya such way that área we can cubierta select por ellos es la 3 máxima y cuya and whether superposición in es la which mínima. the area covered by Entonces, them is the este sería maximum el area área and y the este area sería la of overlapping is superposición. the minimum one. Eso So en términos de, this is teoría de la how it is información, pues tiene nombres. outlined. Esto sería la In terms of entropía information, it conjunta y has la otra sería la names. correlación total. The first one is the Y joint básicamente lo que hacemos entropy. es utilizando And what we los, do is that datos de while cada using estación, this data in every hacemos un proceso station, de optimización we carry out an y, optimization con process. base en eso, pues And obtenemos, based on this, algunos resultados que aplicamos en we diferentes see the estudios. results that we En apply la in cuenca different del case Bacchiglione en studies. Italia, por In ejemplo, the Blacchioni producimos Basin unos mapas de in entropía. Italy, we produced some Eh, entropy map. También aquí en Delfland, en Also, here in Holanda, Defland in Holland, producimos estos we mapas de entropía produced también, these entropy maps y as well. estos mapas son utilizados And para these saber maps cómo are guiar, used entre comillas, otra to vez, a guide, to know how los to guide, quote ciudadanos. unquote, guide No sé si en citizens. el video se ve bien, Perhaps we can los see puntos negros, pero hay unos the puntos que se blacked out in the encienden y video, se apagan, but those indicando que allí es dots donde, that en ese light particular turn on momento, and es donde off necesito el dato. indicate that at that particular point, that's where I need the La piece otra of data. alternativa es el diseño óptimo de sensores The other dinámicos, alternative is the optimal design of minimizando la incertidumbre. dynamic sensors by Entonces, y también minimizing minimizando uncertainty la distancia and recorrida also por los minimizing the sensores, distance porque tenemos, covered by the la sensors necesidad de ahorrar. because we have Digamos, the la need distancia recorrida of por sensores implica que entre más saving. distancia, más costoso. The Entonces, queremos longer the también distance, minimizar the more esto. expensive it would be. So we want to No shorten voy a those entrar distances. en los detalles I de la won't go cuantificación de la into incertidumbre, much pero detail about quiero quantification of mencionar uncertainty, que en el but I want to mismo mention that Bacchiglione, in en el the caso, Bacchioni Basin as utilizamos well, muchos métodos de we interpolación used different interpolation y methods. que, estuvimos, digamos, después de resolver este And tema, after solving this em, topic, pudimos lograr, we saber were, or cómo this mover issue, after solving this a issue, los ciudadanos a través del we tiempo. learned how to move Hay citizens detalles en el throughout tiempo y en time. el espacio, There are pero some pues, details me and gustaría ya in moverme a terms la of última parte, que ya time se and me va a space, acabar el but tiempo, but en in donde interest of estamos, time, I will move resolviendo la pregunta, ¿cómo to the utilizar estas last part of my observaciones de los presentation. ciudadanos The, óptimamente to para answer the mejorar question, nuestros how to modelos use this hidrológicos? Y citizen aquí hay observations 2 to improve our opciones. La hydrological primera es models. And the usar first estos option datos is para validar using el this modelo. O data sea, to nosotros validate the tenemos un model. In modelo, other words, we lo have a model, solucionamos y luego we solve it, comparamos las salidas and con then lo we que compare el ciudadano the nos está output diciendo with que vio. what Eso citizens es are básicamente telling us validación de un modelo. they saw. La In other otra words, with their input. posibilidad es un poquito That's the más first complicada possibility. y The es, second possibility is a vamos a little more actualizar complicated. los estados del It is modelo, about es decir, updating the asimilación de status of a datos, model, meaning the a medida que nos llega assimilation un of data, dato nuevo. as Acá hay we un ejemplo, get
en or gather donde new en pieces of cada data. hora Here's an example estamos where recibiendo every una hour nueva we are receiving observación por parte a de los new ciudadanos y observation a medida on behalf of que citizens. tenemos esa observación, And to the extent inmediatamente we corregimos receive el that modelo, de tal observation, manera we que immediately la correct the model línea in such em, way roja, that que es la the red observación, line, which eh, queremos que quede más cerca a la is the observada. observation, Y entonces is esto nos da la closer línea to verde. the observed. So that it gives us the green line. Solamente para mencionar que hay muchos Just tipos to mention de that there are características de different types of sensores, sensors with especialmente different con el tema del characteristics, tiempo eh, specifically síncrono o around the asíncrono, time with the intermitente, synchronous irregular, or asynchronous time, or asíncrono, intermitente, etcétera, whether regular, que intermittent, hace regular, or que estos intermittent, métodos sean un poquito synchronous más or complicados de asynchronous aplicar times, which en makes una these methods more complicated modelación. when it comes No, to using them in a no voy a entrar modeling obviamente en los attempt. detalles de esto, I pero won't son go into modelos detail, of hidráulicos. course, Estamos but these are hydraulical utilizando filtros hydraulic Kalman models. We're para hacer using esta common filters asimilación de datos. for this Utilizamos data muchos assimilation. experimentos, We use muchas, several em, experiments. digamos, We use escenarios en donde different cambiamos el scenarios tipo de los where we sensores, change the type of la calidad de sensors. estos sensores. Estas The campanitas que quality ven of allí said sensors, those representan la little bells calidad you de see cada there, sensor represent the quality of each one of y those su sensors intermitencia. and Y their estamos mirando intermittence. cómo, And cómo we are podemos also asimilar seeking ways to digamos, estos datos assimilate que nos llegan these data haciendo algunas interpolaciones we get lineales through some para el linear siguiente interpolations paso de tiempo. for the Creo que no next vale time la frame. pena entrar en más detalles. So I think Solamente it's not quiero worth mencionarles going que into todas more estas details, cosas but I que he just wanted to mencionado mention that tienen, everything I están have mucho shared mejor detallados is en esta lista better de detailed in referencias this que pueden all these accesar references si that le you may dan access una foto, ¿cómo se llama? Escanear if con un you take QR a Codes app if you y allí take a pueden screenshot tener of this acceso QR code. abierto a todas estas You can have publicaciones open para access quienes to all estén those interesados. Y con esto espero publications no haberme in case you're extendido demasiado interested. I hope I y haven't taken doy too long. la Too palabra long. a quien corresponda. Muchas And gracias. this is all. I will hand it over Muchísimas to whoever is gracias, next. Leonardo, Thank you so por much, darnos Professor brevemente Leonardo, este mundo sobre la educación for sharing como about el this agua, de la um, modelación del interesting agua, como concepts on las, education los around ciudadanos water pueden participar resources también en estos procesos, and ¿no? water, and how A veces hay como citizens una can be preconcepción part de of que this. la ciencia ciudadana, There's a modelos pre científicos que realizan assumption exacta, que no pueden sometimes that trabajar is de la mano about the con la fact that citizen responsabilidades science que la academia is more social in nature, but ustedes hacen it can actually go hand in hand with academic processes, and this is what you have ese shown us trabajo in your es presentation. necesario precisamente And this porque engagement los is indicadores actually necessary aislados de los because territorios y las comunidades pues, no isolated logran el indicators in resultado territories and communities eh, won't render the apuntar same outcome la without the solución a las crisis involvement viviendo. of Hay, citizens ya hay when it preguntas comes to para ti. addressing the crisis ahead of Entonces, us. quiero darle paso a María Jimena There are y some questions después for you, continuamos. but Y I además, want to give the floor Paula to our también quiere next cerrar la semana presenter, precisamente and then we will have con a space for questions and answers. eh, Leonardo. Ella también es ingeniera Maria, civil, Maria tiene Jimena is also a civil engineer. estudios de posgrado en She ingeniería has estructural, una postgraduate maestría study en in structural engineering and a master's in advanced studies en sostenibilidad del in recurso agua. Está estudiando water en este resource momento sustainability. su Right doctorado en now, ingeniería civil she is también, studying centrado her en hidroelectricidad PhD hidráulica e focused ingeniería on water ambiental and en environmental la Universidad engineering Nacional de Colombia en in the Manizales. National University of Es Columbia. becaria del Centro Tallex y ha trabajado también She is en varios part of proyectos Tragics. en She ciencia ciudadana, has also no worked solamente como around bióloga experta, sino también citizen pues, science. llevando precisamente, conectándose en estas tecnologías que permiten conectar a la ciudadanía. Ella recientemente She participó has also en un recently curso participated precisamente llamado Ciencia Ciudadana para el manejo del in agua y el desarrollo citizen sostenible. science Ella for nos va water a management and sustainable algunos development. aprendizajes, a compartir algo de lo And que she will, se ha venido in this desarrollando attempt, and she will con she'll be sharing muchísimas gracias. with us all those important findings and Muy buenos takeaways. días. Bueno, mi nombre, Good como lo dijo morning.
Natalie, María Jimena Like Natalie Henao, has mentioned, pues my name is Maria valioso Jimena, and tener este now espacio I am para very poder happy to contarles have pues, this sobre un tema space que to me be able to apasiona mucho, que es la ciencia share ciudadana, with y you además a pues en la topic that actualidad, I'm digamos, lo estoy passionate, poniendo en extremely práctica passionate about, en citizen mi tesis science. doctoral y And this is what obviamente I'm aprendiendo mucho también studying a lot sobre el and mismo. doing my Es todo un universo, doctoral la verdad, pero es bastante dissertation interesante. about my Bueno, el PhD tema del que dissertation vamos a about. hablar So el it día is de hoy super es la interesting ciencia for me. participativa o So la we're going to ciencia talk about ciudadana y cómo una participation comunidad science de or citizen ciudadanos sciences empoderados pues está and cambiando how la a community of investigación científica. empowered Voy citizens a entrar, pues, can change repetir or are changing unos scientific de los research. conceptos que habló I will Leonardo be para entrar sharing un some of poquito the más en concepts detalle Leonardo sobre mentioned, los but I mismos. will Entonces, go into a little básicamente, bit ¿qué more aprenderemos hoy? Vamos a detail. hablar sobre el So concepto today de we ciencia will be learning about the ciudadana, concept algunos of proyectos de citizens ciencia ciudadana actuales, science, muy some interesantes. current Mencionaremos and algunos aspectos interesting citizen relevantes science de projects. We los will proyectos mention de some ciencia relevant ciudadana, aspects ventajas about de citizen los science, mismos, advantages and también challenges of these projects. cómo iniciar un proyecto de ciencia Also, how to ciudadana, start ¿cierto? ¿Cuál a es un ciclo citizen típico science de un project proyecto de ciencia ciudadana y el tema de and manejos de how to datos en manage ciencia ciudadana? data produced by citizens Bueno, science. entonces vamos a hablar inicialmente de la definición So de we will ciencia talk ciudadana. about the definition Entonces, bueno, en of este citizen science ejercicio first. aquí les estamos mostrando, este es un mini ejercicio de ciencia ciudadana con los This is a estudiantes en el curso mini de ciencia citizen ciudadana science en este año exercise que with my fue en students IH de Delft. Y entonces se le pregunta in pues a los estudiantes, bueno, ¿ustedes age qué consideran Delph. que es la ciencia And ciudadana? we ask Entonces students, what defínanlo do you con think diferentes citizen palabras, science ¿cierto? is? Entonces aquí And this is encontramos their que definition. se This resaltan is what algunas they palabras said. como So we notice that datos, there are some common ciudadanos, words that estudios, are público, highlighted. interés So citizens, específico, public, data, scientific, participación, collection, intervención, participation, etc. Y entonces estas intervention, palabras, awareness, ellas society, encajan muy involvement, bien etc. con el And siguiente these words significado que go vamos a hand in ver hand de with ciencia the ciudadana. definition we are Entonces, about to la see. ciencia ciudadana, de So, acuerdo al citizen diccionario science, inglés de Oxford, according ¿cierto? to the Dice, la Oxford ciencia English ciudadana se Dictionary, considera un is trabajo citizen científico science is considered a realizado por scientific ciudadanos work or comunes, effort ¿cierto? Normalmente carried out by acompañado common por citizens, normally científicos accompanied profesionales by e instituciones professional científicas, scientists ¿sí? and Entonces, la ciencia ciudadana scientific describe esa institutions. participación de las So, personas citizen en science procesos describes the científicos que no participation están directamente vinculadas con of people instituciones in científicas o la scientific academia, processes that are not necessarily linked to the academia, pero están aportando but that información are en este contributing caso. information. El proceso de ciencia ciudadana va desde Important information. The recopilación de process citizen datos a information corto includes plazo hasta el uso short-term data intensivo del tiempo collection, libre all the way para to the profundizar en un intensive tema use de of free time to investigación junto con deepen ciudadanos in a o research científicos o topic con along with voluntarios, ¿cierto? scientists or Aunque community muchos other community members. científicos voluntarios tienen un Even título universitario, este no es un if requisito previo many para scientists participar en have un proyecto de that are investigación, ¿cierto? volunteers have a scientific Las a actividades university realizadas um, por los ciudadanos pueden degree, crear this is not ese a requirement. conocimiento científico como So tal, the scientific knowledge fuera de can la be academia. produced Y pueden in enriquecer a esa community comunidad científica away from the academia, que está and investigando it can un tema o un reinforce fenómeno all en the findings especial. can Sin embargo, es reinforce importante or pues aid seguir the scientific community. ciertos estándares científicos, ¿sí? However, it is very Tener en important to cuenta que follow certain un proyecto scientific de ciencia guidelines and ciudadana standards. We sigue need to bear ciertos in mind that pasos rigurosos even if it is a y citizen science type of project, se we should refiere como follow certain especialmente steps, rigorous respecto a la steps. metodología de And recopilación with de this, I'm datos referring to the y a la methodology for data transparencia collection abierta de los resultados. Entonces, la ciencia ciudadana and the busca management of data fortalecer and conclusions. ese So, citizen science intercambio, seeks incrementar to el acceso al strengthen this conocimiento knowledge por parte exchange de and los to increase the ciudadanos access y to crear knowledge una on behalf causa of citizens común and creating a entre la common ciencia y la cause sociedad. between science and the Bueno, society. la ciencia ciudadana, como lo Okay, so mencionaba citizen Leonardo, pues science, tiene as Leonardo diferentes mentioned, nombres en diferentes artículos has científicos different que names, encuentras different scientific papers. en We can find diferentes different names in revisores different de, perdón, sources, plataformas different bibliográficas. Entonces papers podemos in encontrar, por bibliography. ejemplo, We can find different names. We nombres can como find información geográfica names such as voluntaria, datos voluntary geoespaciales de geographic crowdsourcing, information, participación geospatial de data, datos GIS, or sensores centrados en las personas, crowdsourcing, como les geospatial comentaba data, Leonardo, monitoreo participativo, public participation of locales GIS, ambientales, observatorios comunitarios, o sea, people-centered sensors, monitoreo y sistemas de información basados en la participatory comunidad. monitoring or detection, Otro término que se e-participation, utiliza mucho es la com- investigación participativa. Todos also estos términos a la final van participatory or muy de la research, mano o community science, son parte de este participatory universo que se llama science, la ciencia ciudadana, ¿sí? all of those terms
are Bueno, part of entonces acá this yo hice también un universe ejercicio of así con ChatGPT, citizen entonces me science. metí yo en ChatGPT y le So dije, I bueno, ChatGPT, run a mira, little ¿cuáles son exercise los here with proyectos de ciencia ChatGPT, ciudadana más and I interesantes a asked, la so fecha? what Bueno, are the most entonces important ChatGPT me uh, entrega una lista or most de proyectos y interesting me dice citizen pues como science 10 proyectos más projects o menos, to pero aquí date? So solamente I got a list of resalté 10 7 projects, proyectos more or bien less, but I interesantes. highlighted 7 of them that I El found primero se llama interesting. The eBird, first one que es is el it's que called eBird, comparte and eBird datos de avistamiento de shares aves, Universe, que es data una variedad around de proyectos bird watching en todas las disciplinas. Hay uno in súper interesante, different la aurora also boreal, entonces universe. It's in all disciplines. There's one that is imágenes, super interesting fotografía de cómo es la aurora boreal en about ciertas fotografías. El proyecto de Grand Sunflower Flag different Project, aspects, que es such as the northern básicamente lights. personas van y plantan There's girasoles y also observan los another tipos, project about cantidades de tipos de sunflowers flores que where vienen y los people visitan. observe different types of Citizen Weather Observer Program, que permite pues sunflowers, como a and las there's another personas program contribuir datos de su that estación meteorológica para Citizen Weather mejorar los Observer pronósticos Program, meteorológicos, CWOP, identificar allows su people to contribute climática. Este también meteorological es muy or chévere, climate station NASA Planet or Hunter, weather que station es data buscar to improve exoplanetas analizando this type of datos del forecasts. telescopio espacial Kepler. And that's great. Hay Also, Naturaleza, que es the súper NASA's conocida, Planet Hunters that seeks es to para grabar y compartir observaciones explore del mundo some natural. data from the Y Kepler finalmente Spatial esta que se llama Telescope. Globe Observer, que iNaturalist, realiza which también is also observaciones great ambientales, pero to también se share in puede, some observations digamos, of natural ayudar a world, and medir la also Globe cobertura de Observer, nubes which o los enables hábitats de mosquitos to y pues también la cobertura del gather sol. information about cloud covers Bueno, and, entonces ahorita vamos a entrar un poco en other los aspectos aspects. de la ciencia So ciudadana. this was what ChatGPT. Bueno, Now we will entonces, talk about other básicamente aspects. en este diapositiva vamos a hablar un poco sobre el In método this slide, científico, we que will ya talk about the mencionó scientific Leonardo, method. pero aquí un poquito más en Like detalle, es Leonardo que mentioned, there are básicamente el certain método steps, científico es un sistema but just to riguroso que sigue go una into more serie de pasos detail, y cuya let's finalidad recall that the es scientific generar method has a series of steps that at conocimiento the end of científico the day a través de una comprobación de unas seek to produce hipótesis, de unos scientific fenómenos knowledge que through están the sucediendo. to the a El primer paso, hypothesis pues and some básicamente es la questions. So the first observación, step is eh, observation, of course. para la observación para proponer unas preguntas de Observation investigación. to Entonces, propose luego generamos or unas suggest some hipótesis, questions. esas Then hipótesis a las intentamos hypothesis or comprobar a certain través de la hypotheses are generated. experimentación y These are obtener unos tested through resultados experimentation, and que a su we vez obtain some nos results manifiestan si that esas in turn, hipótesis son ciertas o no, ¿cierto? Y well, eso let puede us know llevar whether these a hypotheses are existan proven to o be nazcan true or nuevas false, preguntas de investigación y and que then el we proceso can es have new continuo de aprendizaje sobre el research questions emerge, and these sí, are los documented, y and las then ciudadanas científicas, this si is lo how desean, the pues pueden spiral works. participar, como decía And Leonardo, like I en mentioned, the múltiples scientific etapas de este método communities can take científico, ¿cierto? part of this process at Eso puede different incluir steps, at desde el different levels. desarrollo de la This pregunta de can include investigación, the el development of the diseño del research método para questions, llevar a the cabo la deciding of the investigación, method la to carry out the recopilación y investigation, análisis de los resultados y la comunicación de los mismos. Los proyectos the de ciencia ciudadana deben results evaluarse gathering and communication, precisamente or desde conveying su this producción outcome. científica, And qué all datos this nos should be está assessed proveyendo, qué tipo de from the calidad de quality of datos, the qué data produced, experiencia vivieron los y las the data participantes collection, the y ese experience alcance of de ese impacto participants, and the social scope, o político que tuvo the el social proyecto. impact or political Aquí impact of a the la project. derecha de la To the right-hand diapositiva, pues side of the mostramos slide, we can que see en la etapa de la that experimentación we se are dan in the dos experimentation stage, procesos muy importantes, que es and la there are two recolección very de datos, important processes. One en is donde el the ciudadano collection of puede data, aportar datos, entonces puede where aportar citizens datos desde los can sensores, contribute data a Leonardo, through sensors, fotografías, like Leonardo mentioned, observaciones, through pictures, recolección de through muestras, observations, through geolocalización, the medir, collection of samples, pero también puede ayudarnos measurements, a so dar forth. cierta información. But they Entonces, can also puede ayudar help a document organizar some imágenes, or a generar organize some nuevas entradas information. So de información, organizing ayudar a images, clasificar, a for instance, taguear, anotar textos, tagging, describir los datos. uh, Entonces, taking gran parte a veces notes, or de los just proyectos de adding the ciencia ciudadana text. se basan mucho en ese proceso de So many of those experimentación y projects are en based esa on etapa. these processes. Bueno, los modelos de participación The pública, ¿cierto? participation, the public En esta participation investigación models científica. Pues básicamente in existen, de acuerdo a scientific la research literatura, pues, are as existen follows. According las to categorías, literature, yo diría there que are son como different las áreas categories más importantes de that are participación the most pública. relevant Existen ones. proyectos de contribución, There are proyectos contribution, colaborativos,
projects, proyectos co, ¿cierto? collaborational projects or Digamos, collaboration projects, en and la tabla co-created ubicada pues hacia projects. la derecha In podemos ver this el cómo table, la to participación the que puede right, we tener el can see ciudadano the models for científico public en cada uno participation de in los proyectos, scientific ¿cierto? research. En el caso del proyecto de In the case contribución, la of the participación del contribution ciudadano está project solamente enfocada en la recolección or contributory de los datos, projects, de las muestras o de los datos. we can Y en see algunos casos puede estar how, for example, incluida análisis de los datos o people ya collect como samples or traducir record los data. resultados en las cifras, We ¿sí? also see Pero how la in gran mayoría collaborative es así. projects and in co-created El projects, proyecto participation colaborativo takes place. In incluye collaborative adicionalmente de projects, su recolección ese análisis de datos, ¿sí? people Entonces allí contribute in the esos dos data procesos gathering or convergerán en un collection. This is one proyecto of the most colaborativo, important sin embargo, part, puede and actuar specifically in the ya sea methodology. partes del proceso, en definir la pregunta de Also investigación o ya defining the research question, ayudar a traducir las helping conclusiones en acción, translate ¿sí? the conclusions into Y el actions. proyecto co-creado, pues And in ya the podemos ver co-created que projects, we básicamente can el see ciudadano científico that trabaja en todo science el or proceso del scientific método científico, citizens en cada or uno del proceso. sci- Entonces, son citizen diferentes tipos de scientists, in proyectos, other words, digamos, ningún proyecto es partake mejor in que every otro, eso different step. depende de las No project is necesidades better than other. It de just depends on the información que needs se quiera in the case trabajar y en las que pueda participar el ciudadano and científico, the way pero sí en ciertos citizens can casos el participate in. proyecto co-creado pues But es in un some proyecto cases, que tiene mucha co-created más projects aceptación por el público. are projects that have Bueno, a algunas de las greater ventajas de la ciencia buy-in. ciudadana básicamente son que los proyectos de ciencia Some ciudadana advantages pues of citizen involucran science. Some of the activamente a benefits los include that ciudadanos these en citizen tareas science projects científicas involve que generan actively involve un nuevo citizens in conocimiento, scientific ¿sí? tasks, and they Y generate una new mejor knowledge comprensión and a de las better tareas en grupo, comprehension. ¿cierto? Estas personas pueden actuar como So people contribuyentes, como can coordinadores, act como as colaboradores, contributors, as como líderes collaborators, del as proyecto leaders, y asumen un papel and relevante. they assume a relevant Los role. proyectos de ciencia ciudadana producen Citizen un science projects resultado produce científico nuevo, a ¿saben? new Entonces, scientific outcome. responden a una So pregunta de they investigación respond, o they informaron answer a en una research acción de question conservación o decisión de gestión o en una in política a ambiental. conservation initiative or an environmental Tanto policy. los y las ciudadanas For profesionales como example, los y las and both científicos ciudadanos se professional benefician de esta cooperación. O scientists sea, los beneficios son para todos los and participantes del proyecto. Los citizen, beneficios pueden incluir desde la publicación de los resultados all de la professional investigación, scientists and citizen oportunidades de scientists are aprendizaje, benefited from inclusive the de desarrollo participation personal, beneficios because of the sociales, findings, the learnings. beneficios There's a de social benefit, satisfacción simplemente por contribuir a un problema local, ¿cierto? and O this is también puede ser due to nacional o the internacional, ¿cierto? Y contribution tener esa capacidad to a de influir local de alguna forma problem, en for una example, decisión and política. there is a capacity of influencing at Algunos different retos levels. también, existen retos, no crean que todo es However, there are some bueno challenges en el as tema de la well. Not ciencia ciudadana. everything is Resulta que uh, la idoneidad del tema es so un tema easy. interesante porque So this is a no a todos very los proyectos interesting les cabe la ciencia ciudadana, ¿cierto? topic Entonces, because quienes, por it ejemplo, depends están on the interesados topic. en Not hacer all parte de un topics proyecto, apply. puede o So no caber la ciencia ciudadana allí. La there idoneidad should del there, método there es could los be room for métodos son citizen science, or maybe adecuados, not. ¿sí? Para responder esas preguntas de investigación de ese So there are fenómeno y son compatibles con la ciencia ciudadana. some Entonces charts hay que empezar a pensar un poco to si el concepto de that ciencia ciudadana cabe allí. allow us to Esos know requisitos whether de the citizen conocimientos science concept especiales, fits ¿quiénes, in a qué certain necesitan project saber or los not. investigadores y los participantes del proyecto? ¿Sí? Se puede So there are aprender some ese requirements of special conocimiento knowledge. For example, durante la ejecución del proyecto o se necesita there are más. certain profiles that may be Requisitos de required as tiempo well. extra, ¿cierto? ¿Qué tiempo Uh, adicional para la extra time as comunicación, para la well coordinación, para for la communication, for capacitación, coordination, incluida for training, implementación de protocolos de usos de including the datos o el uso de implementation of aplicaciones? data use Entonces, están protocols or the disponibles use of applications. esos recursos necesarios, ese tiempo So these, necesario para poder so do we have the eh, resources llevar a available? cabo el proyecto. This is a Algunos question you requisitos should de answer. infraestructura y Also, there are equipamiento, some por ejemplo, requirements in terms of qué equipment and infrastructure. recursos y qué infraestructura voy a For example, necesitar, what ¿cierto? Está infrastructure disponible, will I ¿cierto? use? What information Ese do es I un have? tema What importante. infrastructure do I have Compromiso a available? largo plazo, eso es un Long-term tema muy importante. commitment. ¿Qué pasará This is cuando also finalice el key. What proyecto? will ¿Es happen once the sustentable? project is ¿La gente over? Is this a tiene sustainable conocimiento allí, effort? pero va a continuar o qué va a pasar con Will el this proyecto? continue? What ¿Cómo will se happen pueden with the aprovechar, project? digamos, aprovechar esa How also, relación, how esa can we take colaboración, advantage ese of this vínculo collaboration, que se creó, esas nuevas relations, infraestructuras, these new los infrastructures, resultados científicos, these scientific una vez se results? finalice
el proyecto. once a project is También tener en ended cuenta or completed, los and requisitos also legales, ¿cierto? consider the legal and Existen ethical requirements. lineamientos legales o éticos There respecto are legal a los usos guidelines de los and ethical guidelines datos, regarding data perdón, use. ¿qué se debe tener en cuenta allí respecto a ese So, what tema? Y should we finalmente, consider en la in evaluación del this proyecto. realm? ¿Quién es el And finally, responsable the de evaluar el project proyecto? ¿Sí? assessment. ¿Qué criterios Who de is evaluación responsible for the assessment of the se van a project? What are incluir the en el assessment mismo? criteria Presentación, que es that will be iniciar included un in this proyecto de ciencias project? sociales. Vamos a All ver of cómo these es factors should be ese ciclo considered típico, cómo planear un when it proyecto. comes to a Entonces, citizen science para tener project. en cuenta, o sea, So, in para order poder to yo realizar un proyecto de ciencia ciudadana, tengo que carry out tener a en citizen cuenta science ciertos project, I aspectos. must Por consider ejemplo, different los roles aspects. y For las example, responsabilidades del the equipo de roles and trabajo, metas responsibilities, claramente definidas, clearly qué formas de defined goals, participación voy a tener, participation way. cuáles son mis preguntas de investigación y están What are claramente my research definidas, qué questions? Are they requerimientos clearly legales defined? voy a What are tener their que legal seguir, requirements? qué metodología And quiero what trabajar, methodology do I want to work cuantitativa, with? cualitativa, Is it una quantitative? Is fuerte it metadata, ya quantitative? vamos a hablar A sobre eso strong más metadata. adelantico, We will y talk about this in a evaluación y few retroalimentación, seconds. ¿sí? And Entonces, es claro que feedback un as well. proyecto de ciencia So it is ciudadana clear that a requiere citizen science recursos project y requiere personal. Entonces, tiene sentido requires pensar resources and que en todo el proyecto, personnel. desde el So it makes sense desarrollo, to desde think el that inicio del all desarrollo del throughout a concepto project from the hasta la onset through identificación de las all the way partes through the development of the interesadas concept and the y la publicación identification de of los resultados desde stakeholders el inicio del and the mismo, gathering ¿sí? of outcomes, Entonces, en el conclusions, and so ciclo forth. típico de proyectos de There's a investigación process. So in the se typical research evidencian los siguientes uh, pasos. project Entonces, cycle, there inicialmente, are pues, some perdón, el primer common paso steps. es antes del inicio. So the Entonces, first step se is evidencia una before problemática beginning. o una So hipótesis defining the establecida, research se questions, definen cuáles the son las preguntas hypothesis, de we define investigación y la necesidad de the different recolección de datos, questions y based on se a define hypothesis or problem, cuáles son los and beneficios o no the de usar la benefits ciencia are ciudadana. defined. The benefits behind Ya en los using citizen primeros science. pasos se establece el equipo de trabajo, But ¿sí? then come the Y se first desarrollan steps. las metas So concretas del proyecto. establishing the project Seguidamente, team en la and fase developing de concrete project planificación, goals. Then se in the determina el planning diseño stage, de la determining the metodología de research investigación, design, se determina qué métodos voy a determine utilizar, methods se to be establece cuál used, es el público and objetivo, who should se calculan los participate. recursos necesarios y se The necessary desarrolla mi requirements, estrategia resources de are utilización. ¿Cómo calculated, voy a incluir las personas allí and para que me ayuden con la develop información? a communication Y strategy, develop también incluso data protocolo de protocols recolección y de manejo de datos, ¿sí? for the ¿Cómo lo voy a collection and hacer? management of Que me data. quede de una manera organizada How los will this datos, be ¿no? done? Y también un And material also, para it is necessary to capacitación o develop entrenamiento training a las personas material, para poderme entregar training el dato que people in estoy order to buscando, ¿sí? deliver the data I En am ese looking proceso for. de recolección de In this datos, process of data seguidamente pues, gathering, se empieza a recolectar la información, yo la empiezo a I visualizar, la start to empiezo a analizar collect data, y I start to a visualize and medida analyze que data. tengo cierto grado de información, ya And to the puedo extent I empezar a collect dar enough una data, I especie de can start retroalimentación a las personas y decirles, providing esto es el dato que feedback, tenemos, hay to que provide mejorar feedback to allí este participants. So aspecto we o need to acá, improve this and y that, de igual manera me doy for cuenta de pronto instance, que el método and I can utilizado also no es el realize mejor, entonces también the puedo ir, method used un is not the proceso best one. iterativo, puedo ir So mejorando, ¿cierto? I can go through También puedo ir this is an verificando la calidad del dato. iterative adaptation process, so I can improve. En la fase ya I de can make comunicación y necessary tweaks and discusión, ya adjustments. I can fine presento los tune the process. resultados y Then we se have los publico, communication and ¿sí? Porque discussion. de I pronto también publish van a and estar present pendientes, el results. ciudadano científico también quiere ver qué está pasando The con el dato entregado, citizen ¿cierto? scientist Y also wants to finalmente, ya know what's en going la on with parte the final ya se research. evalúa And la calidad de finally esos resultados comes científicos the y ya evaluation. el proceso So finalizado. the quality of the Y scientific también results se is puede evaluar assessed or como los evaluated, beneficios as well entregados as para the todos los process and participantes. benefits Como delivered les for comentaba, el all. proceso es Like I told iterativo, you, puede this ir is an iterative ajustándose process. y se puede ir It dando can una be adaptación adjusted como a along ese the plan way inicial que teníamos. based on the initial plan. Así se puede como ir evaluando si de verdad los resultados So this way obtenidos we can assess contestan whether the o no, results o obtained confirman o no esas confirm hipótesis or not iniciales que this teníamos initial del hypothesis proyecto y that qué we had in preguntas mind más nacieron, and what ¿cierto? questions A raíz are done de la ejecución del mismo. based Es on the execution importante of the project. tener en cuenta como una fase donde It is important to consider se puedan compartir ciudadanos there's científicos. a Hay phase
al lado del cuadro inicial, pues hay una serie de listas, un checklist there's a que checklist nos ayuda como a enfocarnos en aspectos claves y en cada paso estoy that helps abordando us el focus aspecto importante o important las claves que aspects debo tener or para cada uno allows us to know de las partes whether del we are proyecto. going on the right path. Bueno, y algo muy This is the importante checklist son that we saw on the ya, bueno, last slide. empiezan a producirse los datos por la ciencia So ciudadana. Mis ciudadanos data científicos me están is dando datos. Bueno, produced, data entonces a menudo produced by citizen science. se empiezan a producir datos y eso es un gran conjunto de datos, So ¿sí? there's a De huge diferentes set tipos of de data proyectos produced depende from del different types of enfoque o el projects, interés de cada depending on uno. the scope, depending Y on es the purpose importante behind each pensar, one bueno, of the ¿dónde voy a projects. recopilar estos And datos? it is important ¿Qué to think derechos y leyes se le how aplican to a los consider, mismos? how ¿Y to cómo se puede collect this asegurar y data, poner a how to disposición make esa sure there's a información a largo legal plazo? La framework gestión de datos debe ser behind the use of transparente, data. ¿sí? En todo There should be momento y debe transparency cumplir at con all los times. requisitos legales. And Eh, this, y se we puede should abide almacenar by en the legal infraestructuras requirements. permanentes, teniendo en cuenta pues esa disponibilidad y We must accesibilidad consider a largo plazo. that there Esto should be incluye los metadatos, lo que les hablaba un poco de los availability metadatos, and es esa accessibility of this estructura data in de the long datos term. que yo voy a tener para a largo plazo poder So volver a acceder a la misma. I must Entonces, be que able to incluyan access this la data hora, que incluya el in the método future. utilizado, So we la have to include ubicación the del punto method donde está el used, dato. the Y relevant si no information. tengo esos And if metadatos I y fail to have esa this estructura bien metadata, conformada, pues es más difícil well, luego acceder a datos, ¿sí? it will be difficult to access this La data calidad or del to make this dato, pues data useful in incluye the future. como la The quality validez of data de ese dato en also términos de includes los the datos como me validity of reflejan this la data. So realidad, this is something ¿sí? that we need Y me to proporcionan validate una that the quality respuesta of the no a data. mi investigación. Generalmente, And the para acceder a los datos se requiere un relevance, almacenamiento digital de los relevance, mismos, en ciertas bases according de to the datos, hypothesis y or esto para research poder questions. utilizarlos al futuro, And ¿sí? Y además quiero and tener at the end, acceso there a should ese be a tipo de datos, database ¿sí? En for este a caso, digital el uso de citizen estos estándares science. de In this metadatos, case, como the les use of this contaba, metadata standards, puede like I said, garantizar que los can datos con diversas guarantee estructuras y data formatos with different puedan structures eh, and forms ser utilizables a lo largo del can tiempo, be que se used puedan ser throughout time, accesibles y leíbles no solo por las personas de los datos, and not only del by equipo people científico, sino a lo largo and the el ciudadano scientific también lo pueda team, but entender. also Entonces citizens tiene que ser to make sure un they could be código interested. de So this could be ética para el manejo de there los should datos be an y que se ethics puedan code usar a largo or plazo. code of ethics También el tema de in la this ciencia ciudadana digital, data pues que ese es un management tema and use. muy novedoso y que Digital ahorita manda mucho citizen la palabra. science is a very novel Y se da en concept diferentes ámbitos y temáticas, in ¿cierto? different Desde la cities, in different tecnología hasta contexts. la historia ambiental. Y It eso includes se lleva a a, cabo en este a mundo wide digital. Entonces, estos array of proyectos utilizan topics. una amplia gama So this projects use a de wide enfoques, desde simples aplicaciones array que tenemos of de approaches proyectos and inteligentes applications hasta juegos serios, donde los usuarios muchas where veces users cuando trabaja una oftentimes aplicación, pues no conoce when they claramente download el propósito an del application, proyecto. Pero es importante they are en not los fully proyectos knowledgeable de of a ciudad concept, but it is important que estas that in aplicaciones se this adapten al proyecto y de project, verdad le these den una applications can adapt and pues, are una user forma friendly. de decirle al usuario para qué se está recopilando la información, And ¿sí? it's important for Y, users y to be obviamente la persona que lo informed, well utiliza informed. They también must know pues, coge esa what ley de uh, protección de datos. they are collecting this data for, Bueno, entonces aquí why this para project is terminar taking place. nuevamente ya aquí, And perdón, finally, to nuevamente wrap ya voy a up in the terminar interest of la time, presentación, pues básicamente de que hablé en la I would like presentación to fue say o or recap a little sobre what I qué es talked la about. definición So de we ciencia talked about the ciudadana definition of y science, of citizen de ciencia science, and ciudadana actuales, citizen science los current aspectos projects, relevantes de the ciencia ciudadana, sobre relevant todo aspects of el método citizen científico science, y los especially diferentes tipos with de regards to the proyectos de ciencia scientific ciudadana que method existen, and the algunas existing ventajas y retos que tienen citizen los science proyectos projects. de ciencia ciudadana We cuando mentioned some advantages and challenges of empiezan a citizen science funcionar projects, y especially unos when they pasos take off, simples de cómo iniciar un and some proyecto de simple ciencia steps ciudadana of si es de interés, how a citizen ¿cierto? science project Y works, how to algo start importante one sobre el manejo de of datos. this Fue algo project. muy And general, we also pero en touched realidad on es uh, importante tenerlo en cuenta data cuando hay management because it is ciudadana. important to bear in Aquí mind ya that we have finalmente some les dejo aspects to esta respect diapositiva con un in link, when it comes to perdón, collecting and links using de data muchas páginas de ciencia in ciudadana. a Yo creo que citizen ahí puse science project. las Now, que más here we have some useful me links. interesan a mí, las que más he consultado.
those pero are the son ones I'm muy really interested importantes in. porque te And ayudan a tener ese, these pues, conocer un are poco más de sources of su information universo, are de key ciencia because ciudadana, they y shed some algunos light proyectos que a la fecha están of, ejecutándose y on que a lo this mejor concept nos of ayudan o nos inspiran citizen para science, empezar and nuestra perhaps that we propia can ciudadana. they can help us. This Entonces, information can help us, pues, esto can queda para inspire ustedes, us and guide us ustedes lo in puedan, this citizen chequear science related cuando initiative. quieran. So feel free Y, to bueno, y cualquier check out some cosa, of those pues, links. cualquier pregunta, si And necesitan la any presentación questions o you may quieren have, indagar if un you poco want, más sobre if you el need tema, this presentation or you want to pues aquí les know dejo mi more, learn more contacto about y this, muchísimas this is my gracias por el contact espacio. information. Es todo un placer poder And it is a huge estar pleasure to el be podio aquí here con sharing todos, this space con with all of Leonardo y con you. la profesora So thank you. It's great to Alicia um, y con Natalie. Y be bueno, co-present along gracias. with Professor Leonardo and Professor Alicia Gracias and a ti, Natalie. María Thank you very Jimena. Yo much. creo que Thank you very lo much, primero Professor hiciste Maria todo, Jimena. Well, first tenías and todo un foremost, reto que era presentarnos you had a huge estas básicas challenge, de cómo which was realizar una presenting visita so ciudadana al much reconocimiento y yo information in creo que citizen también science in cosas muy such a valiosas short time. And I te lo think you have agradezco shared mucho very por valuable podernos compartir information. So thank you ese so much for having conocimiento que shared has this en knowledge tu proceso de investigación y de formación. you have Muchas, gathered throughout your gracias. ed- Yo voy education and a abrir professional una career path pregunta and para research terminar processes. esta participación. Les recuerdo a los que nos están viendo en I este momento que remind you pueden dejar all, sus I inquietudes want o to remind the comentarios participants en el that chat de YouTube you y can desde ahí ask your questions through the revisar YouTube chat también al and aire. also add your comments. Entonces, tenemos una pregunta del Departamento de We have a Física de question la Universidad Nacional de Bogotá. from the Physics Department of the Es National para University of para Bogota. los tres panelistas. It is Básicamente nos dicen ellos, for bueno, any one of the panelists. la educación ambiental, la ciencia ciudadana, So, eh, environmental education in una citizen importancia science amplio precisamente has para gained poder, great como importance. decía Leonardo, ¿cierto? También probar los modelos, Like your Leonardo facilitar mentioned, datos when it comes to reales de cómo testing se puede models and the en las deliverables naturalezas, pero nos preguntan in different ellos fields. But the cómo hacer question para que is, los procesos institucionales no ignoren o irrespeten how la soberanía can we territorial make sure de institutional los processes habitantes y que respect se pueda realmente the vincular estos sovereignty of resultados que se obtienen inhabitants? a través de la ciencia ciudadana y de la educación And ambiental how can en we la make it toma de possible to decisiones, really link por this ejemplo, o en las data planeaciones, collected in o scientific realmente processes and tener en make cuenta sure we have an procesos como incidence datos válidos. in Eso decision como making una processes or policy no making sé, or quién quiere desde su similar experiencia también or cómo han hecho y no processes. solamente de pronto desde el contexto colombiano, sino precisamente los How que tienes have pues you made alguna this possible experiencia not only in the exitosa que nos Colombian quieras compartir process, en algún perhaps otro Leonardo could share a parte del successful mundo, pues experience me elsewhere gustaría también bastante. in other parts of the world. Bueno, si me permiten, entonces yo comienzo. Es una Okay, pregunta so if I bastante may, let me complicada, answer the obviamente question. It tiene is quite a complex mucho tema question because it de has política, a lot of de lo cual no soy experto. Tal vez la political profesora Alicia puede uh, comentar mejor, pero nature to it. quisiera Maybe simplemente Professor Alicia could answer this better, traer aquí a colación una but experiencia I que would tuvimos like con el to caso de Italia, bring up an experience en we had in the donde case of Italy, fue, where digamos, los participantes, la where autoridad del agua, participants, de la cuenca, the era water participante en el proyecto. basin authority was it Entonces was a eso participant facilita un in montón the las cosas project, so porque this made things eh, a lot eh, easier. ellos quieren también que el proyecto They funcione y entonces also ponen want todo the a su project to disposición. work. Ellos estaban muy interesados en la So parte they were política really también, interested entonces le hicieron in mucha political propaganda, invitaban al primer matters. ministro, It this ¿no? had a great Todo political ese tema nuance to it. So they rimbombante, invited the first minister, eh, and there was a lot eh, of es una cosa especial. También muchas exposure. cosas, muchas plataformas que no mencioné, pero There are que many eran de platforms that I failed tipo to mention, but they de desplegar muchos datos, se utilizó para la remoción de una bomba de and la Segunda everything Guerra was used for Mundial the que encontraron removal por ahí en un barrio. Y of entonces, a world se utilizó, la herramienta que se Second había World desarrollado para Wisensit, War bomb that em, was found. para So testear qué tanta the gente podía, tool ingresar developed sin in que se cayera. Wisconsin Y eso, was pues, used. fue noticia y toda la cosa. This Entonces, was digamos que, em, showcased on the no news and va local en news and so on. directamente a la So pregunta,
pero this creo que el probably tema has de que ignoren o not everything irrespeten, was very flashy, la soberanía right? So territorial this tiene probably mucho doesn't que ver really también have to do with the con qué tan, question, but involucrados están en los proyectos. there's a link Creo between que, the degree of involvement eso in es lo que quiero decir. projects. That is what I wanted to mention. ¿Puedo compartir una experiencia? Uh, Bueno, I digamos, would like to share an en mi experience. proyecto de doctorado, In my digamos, PhD es project, relacionado con sistemas de alerta temprana well, my ante PhD project has inundaciones, to ¿no? do with early Y alert systems. es Uh, un in contexto case of pequeñito de esto, floods, existen let me give you a little bit of un sistema de context. alerta temprana There's an institucional y early existe un sistema warning system comunitario. for Básicamente, uno community trabaja a citizen partir de otro observation. So we completamente basically they're two desintegrado, ¿sí? different systems. They ¿Y are qué not pasa? integrated. Entonces, And what happens? digamos, la institucionalidad se ha dado cuenta de la importancia Institutions que have juegan las realized personas the que viven en importance su people territorio y que están play, afrontando este people tipo or de amenaza o that que están inhabit expuestos a the esa amenaza territory that are natural exposed to y this cómo ese natural sistema threats. And comunitario a also, veces es mucho más eficiente they have que el noticed that this sistema community system institucional sometimes is more instalado, ¿sí? Con efficient un than the montón de tecnología y un montón de institutional recursos one that financieros has que a se lot of puedan aplicar resources and allí. technology Entonces, to it. digamos, en mi proceso y en mi experiencia, So in my literal, process, me in ha my tocado ir a tocar experience, puertas I've had to a las literally unidades knock de on gestión de doors riesgo, comentarles y decirles, mire, es que to existe un let people sistema know, hey, there is a comunitario, community hay system, que, digamos, tener en cuenta a las and we personas. need to Y consider también les people quiero compartir la experiencia de que in the whole finalmente, process. And I wanted to share the experience después de that tocar finally, puertas, después after de knocking on comentarles many sobre todo la doors importancia and conveying the de lo que message el dato of que the aporta la persona, importance of the data cómo puede de contributed verdad from the integrarse community, a ese sistema institucional y tecnológico y de verdad hacerlo mucho más and how eficiente, can everything be integrated que and be hasta more a la fecha efficient. sacaron un convenio To date, dentro de su there was an agreement manejo de su sistema institucional, la unidad de gestión del riesgo, around the e, management e and empezó in a the incluir risk management unit, al sistema an agreement comunitario. whereby Entonces, después de the community mostrarles la system started to importancia be de las included personas en after su y showing, ese improving conocimiento them the importance of territorial, people and the ancestral y demás territorial de las personas ancestral viviendo knowledge allí, and people se that dieron cuenta de inhabit la the territories. relevancia They que tiene y realized the el eco que relevance tiene ese and sistema the echo comunitario this allí, community más system que el sistema poses institucional. Entonces se dieron beyond cuenta the que si no institutional system. trabajan con las So they comunidades, si de realized that verdad if they no los fail to work incluyen, with pues communities, they la fail to sostenibilidad de include un them, proyecto the que tenga sustainability tecnología y of que sea a institucional, project, pues even if it includes básicamente technology no va a suceder. and Entonces, institutional yo pienso que aspect, ahorita la institucionalidad ya there se won't está be dando such a great cuenta de level of esto, success. ya de So I verdad think lo tienen presente institutionality is y taking poco a poco se place. ha ido cambiando ese There is concepto awareness y about this, and little by realmente el little, this concept aporte has been de changing. la unidad de gestión de riesgo, de las And the risk alcaldías, management o ya como units, tal desde el the Estado, city hall, no the es different local suficiente en un governments have territorio o become en un aware of campo. the Pues importance of the era community básicamente eso. citizen. This is what I wanted to share. Bueno, yo también quiero comentarles una experiencia muy Thank you. bonita I que also se ha wanted venido to share a desarrollando very desde el nice Observatorio de experience that Conflictos has been Ambientales developed del with the IDEA y Observatory of Environmental relacionado con Conflicts of the ella, IDEA. y tiene que ver con It el tema de has los to do monitoreos en los with acueductos veredales. Entonces, monitoring ustedes saben que los acueductos in the comunitarios aqueducts in the tienen, different digamos, hay um, unas presiones territories desde la institucionalidad, in small towns. obviamente, eh, sobre todo los que Uh, son rurales, pero muy um, cercanos they a are las partes urbanas, donde observatories se in rural busca areas que esos that are acueductos close to finalmente se urban areas. integren We a are la trying red de to acueductos make sure that oficiales. aqueducts Entonces, are hay como integrated unas, to the official digamos, como network. unos cruces de intereses allí. So there are different Y interests in this los acueductos around this comunitarios, que son aqueducts or manejados por community los pipelines. fontaneros, por las mismas personas de las Community comunidades, aqueducts están todo el are tiempo sometidos sometimes built a by the same esas community members and presiones, they are pero subject to también these a pressures, but dificultades en el also manejo de su acueducto. Entonces, se comenzó a trabajar there's con work algunos that de has los started factores importantes. around Uno de important ellos factors, es and one of la them cantidad is de agua. ¿Cómo the amount of water. monitorear la So how cantidad to de agua monitor para the que sea más amount o menos eficiente y of pueda water to ir make sure there cumpliendo is an efficient use sin perder calidad de agua también?
and also Eso to check for the implica que la quality of water. universidad, que la academia esté ahí So this participando implies y que esa the ciencia participation ciudadana of the academia mm, and for citizen sea, science bueno, con todo el to tema de los datos y de los be manejos to que become nos involved expusieron in data collection and Jimena y management, Leonardo, everything that pero Jimena and que Leonardo sea mentioned. algo vivo But para las mismas also comunidades. Entonces, we want to las make comunidades something no solamente we están want to make it manejando active el and attractive for monitoreo communities. The community is not only in charge of, la or not cantidad only de are agua, communities in charge of monitoring the de su amount of water acueducto in para their aqueduct información allá lejos, sino que ellos la están for manejando isolated information. para su misma They are realidad y su misma using this cotidianidad, ¿sí? information for their own Entonces, eso realities también and es un to tema address their own político needs. porque So this is empodera something a las that has a personas que political están nuance to it as well. manejando sus recursos, lo están haciendo para sus propias comunidades People are en doing medio this, de they're todas using las tensiones resources for políticas their que se puedan communities dar. in the Pero midst la of all this herramienta political y el apoyo uh, también context. académico But the permite support of the que academia o sea, darle a las comunidades herramientas provides que optimicen su communities with función tools como acueducto veredal. Entonces, to empower yo them creo que for the también hay que management of their ponernos own a dialogar aqueduct. en diferentes espacios y aprovechar estos temas So this para is a way in which plantear otras the realidades citizen posibles en science el is used marco pues, to de todas change estas realities within the bueno, framework bien of políticas y the current intereses económicos que están juncture, también including political presionando. and social interests that Gracias. um, Sí, muchas gracias. pose a Leí pressure un comentario comunidad to energética communities, eh, that put some que pressure on escribió communities. que las instituciones pueden integrarse de forma Okay, armónica so con la soberanía institutions ciudadana can integrate cuando se logran conectar harmoniously procesos de with diagnóstico, citizens análisis y for propuestas diagnostic processes. la intención es que pues haya una reflexión y una acción So conjunta. the intent is to foster Se relaciona reflection esto que nos and to dice, start actions. nos dice este asistente a la clase con lo que están This is ustedes a comment by one of the Por un lado, attendees la to this pregunta era justificar masterclass. que los procesos institucionales ignoren o So respeten la the soberanía question territorial, pero creo que también la otra pregunta que se hace que is, pues nosotros no podemos, since creo, we, responder acá, es cómo lograr que how finalmente estos datos generados how entre la to make sure academia that this data y la generated between the ciudadanía academia and y los citizens habitantes sean realmente validados y tomados en are cuenta. truly Porque validated al and menos en el caso considered, taken colombiano, into account. sabemos que lo que sucede es que Because la sometimes de los datos we know that data por citizens, ejemplo, citizen tomados a través science, de información geográfica voluntaria o bueno, muchos de estos como los que or mostró and this data no son produced, considerados elementos the válidos, the digamos, data hacia collected un not proceso necessarily is de considered judicial o hacia un valid proceso or not para necessarily defender feeds a derechos process ambientales y los derechos fundamentales, aimed por ejemplo, at sobre el ambiente, sobre la protección del territorio. defending Y creo que environmental ahí es rights donde or pues land rights. necesitamos ir trabajando precisamente en And this is conversar estos something we need temas to para work poder dar on. ese salto e involucrar la representatividad We de la need to, ciencia we need to ciudadana make sure that en citizen el sector science también is actually jurídico colombiano para poder pues, representative precisamente in the dar una legal mayor soberanía framework and there's a a, greater a este sector. sovereignty. Bueno, por otro lado tenemos otra pregunta. Jody Sánchez nos pregunta, creo Joy que esta Sanchez, sería on the más other hand, adecuada para is María Jimena. asking a ¿Por question that qué? could O sea, ¿cuál es la probably diferencia be entre ciencia a question ciudadana for y Maria ciencia Jimena. participativa? What is the O difference between citizen science and participation science? Yo pienso, según mi criterio, son, According son to, well, amigas. in my opinion, O sea, hablan de lo mismo, básicamente, porque they are ciencia very participativa similar está because enfocada en la participation science is participación de focused los on ciudadanos, ¿sí? participation of citizens. Entonces, de pronto lo que cambia es el grado de The difference participación. is ¿Qué the tipo de degree of proyecto participation, voy a maybe, manejar yo depending on the precisamente project. con la ciencia ciudadana? ¿Hasta dónde voy a Because of llegar? the ¿Cierto? citizen science, Eso lo where defino claramente that is yo, something that I hasta dónde, define. ¿sí? Si hay, por What is the ejemplo, en extent? el caso de tener un proyecto de In the case of co-creación, having a y co-creation esto lo aprendí project, en el curso, and this is something I eh, learned, hay mucha incertidumbre asociada cuando there se is tiene un much proyecto de creación, porque uncertainty when no there's está a co-creation completamente project desarrollado, because sino que es un proceso que se va it's not a co-crear. completely Entonces developed. It's allí a necesito, process that will be diría yo que se co-created. necesita
invertir So más recursos, o sea, I unos think recursos there is a especiales need para for dejar que special el proceso resources se dé, ese proceso de co-creación to make exista, ¿sí? sure this Mientras que cuando co-creation yo creo un takes place. proyecto When I colaborativo, create a yo ya collaborational pongo project, un cronograma de trabajo I y yo ya add sé que la a work recolección schedule, de información se va a demorar and I know that this 3 meses information will be o 6 meses. Y collected solamente within el 3 ciudadano me va a months' aportar time, información. Entonces, cuando ya hay and un citizens proceso will de be contributing co-creación, ya information voy a within tener that time frame. un tiempo So when there's a mucho más co-creation largo, project, yo I will voy have a a demorar, longer uh, ¿cierto? O sea, no voy a estar term, a participando y longer que uno time sí vote. frame, a longer Entonces, allí, digamos, a deadline that is esos 2 farther conceptos away. para So mí those van two de la mano, concepts go son hand in amigos, hand. son para mí They va en esa coexist. They are misma friends sombrilla with de each ciencia other. ciudadana, They are part of porque this viene umbrella of citizen de science verso con la because participación de los ciudadanos. they are part of this universe that fosters the Leonardo, tú participation of hablaste, nos citizens. mencionabas que Leonardo, precisamente la you ciencia also ciudadana mentioned no that es citizen una science práctica mucho más económica de lo que se is podría considerar la ciencia is a académica, digámoslo así, o practice no sé, that por differs tener from una palabra como más en academic términos science, so to speak. formal, sí, la ciencia realizada por los grandes institutos de Maybe it's not investigación. as considered as Vemos, pues, tú nos formal, mostraste varios sensores, but you showed us algunas different types of sensors, tecnologías. different technologies. Parecería entonces que la ciencia So it ciudadana, would seem para que that cumpla precisamente lo citizen que hemos hablado, science, de esos requisitos como in de order for it to fulfill those habilidad, requirements, precisión, exactitud, feasibility, necesitaría accuracy, and entonces so on, unos recursos externos. ¿Cómo would podríamos need hacer some ciencia external ciudadana en los resources. territorios en los cuales, o sea, desde lo local, So en contextos latinoamericanos, donde quizás how can pues we la iniciativa address this in local democrática pues, contexts? de las comunidades Communities, quizás no tengan tantos recursos iniciales para comenzar un proyecto de ciencia ciudadana? how can we make sure communities have access to those Bueno, yo tengo resources? una opinión al respecto. Well, I have Y an es, opinion. después de varios años, tal vez una década de estar trabajando en estos After many years, proyectos perhaps a de decade ciencia ciudadana, of having worked que on this estaban citizen bastante science based formulados desde project, la técnica, ¿cierto? these Desde el projects sensor, were desde drafted el from the número. technical part, from the sensor, from the Em, numbers. digamos que he concluido I have que concluded la importancia de la ciencia ciudadana no está en el dato I que have concluded recoge that o the que viene del importance ciudadano, of a citizen sino science está is not in the en el data or the empoderamiento piece of que se le da a la data comunidad received al collected participar. by the citizen, Entonces, but yo ya the dejé hace rato empowerment de communities preocuparme receive. por la So a calidad long del time dato, ago, I stopped porque worrying para about eso ya the quality existen of data sensores que because we have son sensors that take care of bien this baratos that en este are momento ahora sí. really cheap Eh, right now. u un They're digamos, componentes electrónicos que me midan algo son mucho más baratos y más the fáciles que electronic convencer components a un are cheaper and easier to work with. habitante que por I favor mean, me it's easier lea to work esto y with que that me lo sensor envíe y than que el to número y que than el WhatsApp y convincing que la a foto y que el video. citizen O sea, about eso sharing todo eso era buena idea their contact hace info unos and their años, pictures and so on. pero So creo que that ya was a good aprendimos idea que no 2 years debería ago, ser but now así. we learned that it shouldn't be that way. Em, ahora, de todas maneras hay que hacer el ejercicio bien y es, bueno, aquí hay una Now, herramienta, however, si quiere we still have utilizarla to do the exercise para right. responder su So there's a pregunta, tool, para que se sienta and in order mejor to, o para que this is meant to conozca answer su, this question you eh, have, or to make you feel digamos, su better, entorno, to provide a ¿cierto? Es benefit for también un you to tema get familiar de with your conocer su surroundings, with entorno, your de environment, observar, because de it's a aprender a matter observar. of Estos son observing, of ejercicios muy getting valiosos. acquainted with your surroundings, and these are Y valuable eventualmente exercises. los datos And eventually, nos sirven de todas data maneras a los collected will científicos be para useful comparar, para to ver scientists tendencias, to etcétera. compare, Entonces, to no conclude son del different volumen y de la calidad trends. que So it's quisiéramos not only para the hacer volume and nuestros quality of propios data análisis científicos, for our pero scientific eso no quiere decir analysis. que sean inservibles. Bueno, muchas gracias. Eso me remite quizás a nuevamente a un So this concepto, un término leads me to a que process, Alicia, que es que la educación ambiental debe ser una práctica social crítica y or the política. fact that En environmental este education sentido, should be a practice, uh, la a ciencia social ciudadana and political favorece esa practice. práctica crítica y política, que es lo que finalmente nos puede llevar a And las this is what transiciones. at the end of the day can lead us to this fair transitions. Entonces, no sé si no tenemos más preguntas. There are no more No sé si de questions. pronto Alicia nos quiere decir algo adicional, alguno de ustedes quiere decir algo Maybe más. Alicia would like to say something Sí, es que me else. pareció muy lindo. Yes, I think Acaba de decir eso.
I Leonardo, loved what Professor Leonardo just repensarnos said. la relación entre ciencia y It's a política. wonderful ¿M? to think about the relation between Entonces, science and como la politics. ciencia So, how tiene que dejar de ser un science lugar has to para los stop científicos, being just the home sino of que tiene que ser un scientists for lenguaje y una exclusively for narrativa que scientists. nos It has to permita become a generar language plataformas de and a narrative comunicación that'll enables us to entre create los communication diferentes platforms actores de between las different sociedades, actors in porque las society. sociedades, Because los societies, espacios los estamos construyendo spaces are todos. being built by all Mm, of us. Claro que las decisiones políticas Political se decisions sustentan normalmente con can el be tema de grounded or del supported lenguaje by científico, the ¿no? De la scientific comprobación language, científica. Bueno, scientific pero um, entonces, ¿en qué momento ese lenguaje va a llegar processes, and realmente a los que estamos tests. habitando los But territorios y que no somos how will científicos? that language Pero además finally la reach ciencia the no es inhabitants acaso of territories? producto de, de nuestra racionalidad, de nuestro pensamiento. We have to be Entonces we have to creo take care of the que verification, but science esto also de las plays a role ciencias in our ciudadanas, mindset, como in dice Leonardo, es um, básicamente una forma de our empoderamiento perception. de So las citizen comunidades science becomes donde los a way lenguajes a way or a vehicle se to pueden empower fusionar communities where y different languages, podemos can pensarnos merge, desde la ciencia and we política para todos. Entonces, think eso of me us gustó muchísimo la or conclusión shape our a perception la from que political llegamos. sciences as Gracias. well, and Sí, de acuerdo. just bringing Es lo mismo together que the different estamos pieces of o que knowledge. hemos logrado construir acá en Yes, esta this is clase what we virtual have con managed Justa, to build in this, precisamente una red presenting de a network conocimiento, una red de intercambio, for una knowledge red de, exchange, espero también, apoyo para futuros procesos e also for investigaciones. support for Entonces, future les research. aprovecho y a todos So, los estudiantes, investigadores y comunidades, bueno, to all the researchers and pues, personas students que and nos all the están community, all the escuchando people y que nos joining us escucharán and más listening to adelante si us quieren today, unir también y generar sus feel free propios to procesos de educación ambiental, join us and generate ciencias your ciudadanas own y siempre environmental nuestra perspectiva pues education es process and citizen science related este processes. maravilloso equipo y con I want to thank this wonderful toda la team, intención de poder apoyarlos. Yo and I les want to quiero thank you agradecer for this a great nuestros intention. invitados el día de hoy I want por to esta thank our excelente guests charla que tuvimos, for your esta excellent clase conjunta participation, this maravillosa great que les podía, pero que es virtual apenas una mass pincelada de lo que online master podemos empezar a class, conversar sobre which educación is just ambiental, ciencias ciudadanas y pedagogías para la just a transición. brushstroke of what we Eh, can y do entonces, with pues around también environmental education aprovecho el and citizen espacio antes science. de irnos So before we para leave, invitarlos a nuevas, no sé si ahí ya están viendo mi página, la página que we would like to invite Trayect, you para to invitarlos a las próximas actividades que vamos a our hacer next en Trayect. activities about what we're Esta going es to nuestra página de be internet, carrying out in todo projects. este mes está cargadito de actividades, vamos a This tener month la we have a academia global, ustedes pueden huge, aquí cambiar de we have idioma great español, inglés. activities and a bunch of activities going on. Tenemos el 26 de octubre On otra October clase virtual 26th, we will have another conjunta que se masterclass, llama Reinventando los mercados de minerales which is called críticos en las transiciones Reinventing energéticas the Critical y Minerals Markets in Energy Transitions. como una plenaria que vamos a tener We will también have a con plenary session Eduardo Budinas, with la Eduardo senadora Urinas. Guacamonji, que ella es de África, y el profesor We have Pablo. Professor Monkey from Entonces, Africa, estos eventos van a tener amongst transmisiones, other traducciones speakers, great guests. And simultáneas, we will have simultaneous y entonces para que translation ustedes services as well. revisen nuestra página de internet, dice, So make sure you visit our inscriban en estas website actividades and que vamos a tener register este mes for these en master Trayect. classes Y además de esta noticia on our de Trajects website. próximas clases y en nuestros próximos diálogos de transición sustentable, quiero We'll also contarles, have, esta es una buena noticia especialmente para los aspirantes a la maestría en that ambiente y for those of desarrollo del you who Instituto de are Estudios applicants Ambientales who want to apply for the Environmental y Studies los Masters actuales estudiantes del primer y segundo course, semestre que acabamos de abrir hoy we como just regalo opened a precisamente second de semester, and este today, día, as a las becas para present, estudios de maestría en ambiente y desarrollo sostenible. we have Para el opened this estamos otorgando course, dos becas para and estudios we are granting 2 tema scholarships en el Instituto de Estudios Ambientales. Las becas for están, o the la aplicación a Environmental la beca Studies está abierta hasta el Institute. 27 de noviembre.
Acá están todos los documentos que Until nos dan November para 27th, we aplicar. will be Entonces, receiving the para que aprovechen required esta oportunidad de documentation tener for este documento. applicants, and this will be here we have all the requirements. So feel free to visit our Las website noticias and learn finales. more about this. Nuevamente, entonces, le agradezco Once mucho again, a thank you Elizabeth very much, por habernos Leonardo, regalado Alicia, and Maria. por haber Thank you very compartido much su for your conocimiento, time. Thank you por for haber, pues, sharing your también knowledge. habernos ayudado a Thank you for quintalizar having a contributed to consolidar y a seguir this effort trabajando en todas that las pedagogías sobre las project has transiciones. been Muchísimas gracias a todos y um, hasta ahí. Muchas promoted. gracias. Hasta Muchas luego. Thank you so gracias. much. Hasta luego. Thank you very much. Gracias a ustedes. Goodbye. Thank you all.